Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatsirana, techizisana, techiyambusana, fila, kuonesana, techisimudzirana, ya. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techizisana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo pila icho kwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono, yeah. Kubatsirana, techizisana, techiyambusana, pila kuonesana, kusimudzirana, nekukurudzirana, yeah. Panondo patosangana, techibatsirana, panondo patokumana, techibatsirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Ddc Currenters. We remain committed to helping our customers stay mobile. Dinomatika paguta, parar, mukuta, uyakuna. Seva 4x4 family car. Seva 4x4 family car. Unotipata apa +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 Your big up Daddy T. Imagine getting paid to view, like, comment, and share your favorite music from your favorite artist. Now, that's an easy job and convenient. All you have to do is to visit us at www.musica.online, which is an amazing platform that allows you to get the amazing music that you need. So we're calling upon even the listeners, and most likely the artists, to upload their music and listeners to get paid for listening to the music. That is convenient, trust me. Whiches Marabilo one time. Ungabe udinga indawo yokuchadela kumbe udinga indawo yemhlangano esikubiza sithi ngama conference space. Ikulu indawo Ddc Resort loba uthanda ukwenza imidlalo enjengokugada escape, ukugada amabhizi kumbe ikanu. Woza uzobona ubuhle bemvelo. Ikhona njalo izipline Ddc Resort. Kumnandi labantwana asibakhohlwa. Ikhona imjingo emihle emangalisayo emkhulu futhi. Ama virtual reality lama TV amakhulu atholakala ngaphandle. Hawu wakuhle Ddc Resort. Khawuleza wenze ibooking yakho uze labangani bakho lizojabula lithokoze. Sitholakala ku Ddc Road, Harare, Zimbabwe. Ddc Resort, an adventure and a leisure paradise.
Hello, good people, good people. Murse say, Salibonani Maslabezula Mashe. Linjan Bawetu. I hope and trust you guys are doing good. Murdo takaenda takaenda. Mugoma Paul Murise. Mukomadhewa chandi zviri kudiriko Bwino pachando Wanja, I apa. say, Muribanj. Ndakanaka zvikureni. Makadiko Murguja hama China, I say. dzinodikanwa. Ndizvozvo shamwari. Unongoiziva nyaya yacho. Murgunjito? Ndiri pabasa. Okay, zachitika zimenizo. Ko ndokuti mari. Taura zvenyu mudaro wangu. Vakadiko vadiwa vatariri vanogara vachitaurwa zvikanzi makadiko vadiwa vatariri hama dzinodikanwa zvizvarwa zveZimbabwe. Haleluya rugare. Unofanisa Ngaruwande. DD family apo. Right, Sugilanga Ngomo, how are you doing? Shilam Konyo Zrise say, Mkoma Simbarashe Satil, how are you doing? Amblon Rufunde, Epinde, Les Revenge, how are you doing? Konimurinda Zrise says, Edna Click, how are you? Right, I think I've seen you all guys there. Flava Sangare, Zrise say, Panonda Sierra, I don't think I've left anyone. So Murdo Takaenda. Right, guys, if it's your first time coming here, I always say do likewise. Follow the page and like the page and share the page as well. Here we discuss real life matters of the heart. So if you've got a story that you want to discuss with us, or if you want to share, please do likewise and feel free to share your story with us. Or if you want counseling, if you want any support, if you want any help, or if you want to advertise your things, please also get in touch. Do not feel left out. The purpose of DDC is to empower each other and to support each other as individuals as we go. So please do not feel left out. Just call us at any given time. If you want to be on the panel, I'll give you the link. Or if you want to first to be on the flyer, just send us your 2 pictures, then you can put your face on the flyer. Tonight's program is always sponsored by DDC Rental. The money that you guys hire our DDC calendars, it goes, some of it goes to packed charity. You know, DDC in a charity and packed where we support individuals, you know, those are less privileged. And every year we do them Christmas, say. So it's that time around again, chango kumbira ma £10 zenyu kana ma $5 zenyu. Tongotengera vamwe mbeu kana kuitira Christmas due. That's what we always do every year. Pamwe pacho tongoita but my school fees tienda takadaro. So festive season is coming. So if you're planning to go to Zimbabwe, or if you've got a friend or relative, please do likewise. Share them our page. Yeah, DDC Rental. It's on Facebook, or you can just go www.ddccarrental.co.za. We've got a website page. You can go there, you can book your cars, or you can call me, or you can call the numbers on the flyers. Guys, you don't lose a thing by share. Kungotoro picture ye flyer do share my groups or kune karende, you don't lose a thing. And otherwise somebody's gonna hire our car. Maybe that $5 you actually share it. It's about somebody that you don't even know. But anyway, it is what it is. Murdo, taketa say takaenda. So please get in touch with us. Our cars, this is how we roll. You get your car with a full tank, your choice of place to get your car. If you want to pick it from our residential place, it's entirely up to you. Or if you want the car to be delivered to your place in Harare, wherever you want in Harare, we can deliver the car to you. Or if you're flying in, you want to get your car at the airport, you'll find your car waiting for you at the airport. And as well, if you want a chauffeur, someone who drives you around Zimbabwe, you will give you a car and a driver, but there is an additional charge for the driver. In return, unodzosa mota in a full tank, and you pay a deposit of $300, which is refundable when you return our car. Mota zedu, you don't touch anything, and you haven't had any kind of breakdown. But in case that a breakdown, we've got cars for standby to give you to proceed with your journey. But touch wood, you'll never experience that. So please get in touch with the DDC. Our prices from small cars, shika out to my Honda Fit fuel saver, $45 a day. 4x4s,
$70 a day, and my family cars anopinda ma 9-seater $150 a day. So the choice is yours. Festive season is coming. Book yours, and don't leave it too late. Don't leave it for the last minute. And in a big fleet, we are still growing as DDC. So please get in touch. If you are planning to have a party, you want a flyer, you want a business card, you want to open your company or whatever, my logo, munobata Mukoma Simba Graphics. That's Mukoma Simba's job. Munongodewa, ndodachi, ndra Mukoma Simba ndite, ndonita ma poster, ma flyers, none. That's Mukoma Simba. Don't get up at night. So you can do whatever you want. You'll design it for you. Kanarumu UK, uruguda Biltong. Unongo bata www.florencemits.co.uk. Si Florence vanokuita sei vanokuitira malogozen mabiltong akanaka. Right, very soon next year Mukoma Gwangu vane birthday. Right, so tiri kuitira Mukoma Gwangu birthday party on the 27th of January, on a Saturday, Milton Keynes Junction 14 Holiday Inn. So if you want to party and parcel to celebrate Mukoma Gwangu's 60th birthday, please do likewise. Get in touch with us. 3-course meal is going for 40 to 40 pounds. Upa Hotel, they're doing catering for us and everything. So please come, let's party with Mukoma Gwangu. A limited number of people. So please, if you want to be part and parcel, get in touch with me or get in touch with Mukoma Gwangu. You do what you do. Tuwasangana next year, 27th of January, to celebrate Mukoma Gwangu's birthday. Right. As you know, I lost my brother recently. So Mukoma Jules Moose, rest in peace, Mr. Zim Talent, is gonna be laid to rest Musua 19 October on a Thursday. Kulafumbra. Flare up with those who want to pay their respects. Please get in touch with me or get in touch with the family. Kanoda sacheme yako kanda pa Facebook page pangu unaona pana account ilipo mwana unongwesa mara yako mukana kuti if you need just ask me, I will send you the details. There's no GoFund, there's no anyone who's collecting the money. I'm not even collecting the money. So please just ask for the bank details where you can put your money. Kana utosangana ikoko murudo tumoti mukuru famba zvakanaka makatirwadza, but we are all leading in the same slippery slope. Ndobva ipapo ndobva ndati izvo masofa manyama kana uda masofa kuZimbabwe, please get in touch with me. Tine genuine leather sofas ka ari kuruhoko unongondibata donda sofa ma 3-seater ne2 ne1 ungotengera mhuri yako moita sei moenda makadaro murudo. Right, Shanya events 4 November pa Cambridge Junction. Chingweda moti www.shanyai.events. Go grab your tickets, guys. And I'm not taking a ticket renew. Shiny check, and I'm going to update the flyers. Munongo tenga ticket renew in the Genzi. Monteka ticket renew. Freddy Guala, Jez Marabini, Malaika, Lady B, Aganyabi inde number 9. Vanenge vari kumjamba ma speaker. My tickets are at 35 pounds. So please, let's go and celebrate. Let's go and enjoy the Southern African rhythm tour. Yema artist yakaitite sei tifare pamwe chete. Tinadliwa yoparadza how are you doing? Ndai zimamba zviri sei Stephen Chikute zviri sei kudzai S Muvhirimi, how are you doing my dear? Koni wakadi hako. Constance, what do you want? Ndiri poa zvangu. Koma Paul, kuri sei? Ngoma Paul randa koni ndipi? Ndimaburutsa konika kubva kumkwanga akawanda uko. Wakupinda my number 2 ngoma Paul wako manje can the same actually. Okay. Ngoma Paul dai icon. Yes kan kokuro hanzi kona yako ba. Aiwa ndiri poa zve. Paipapo woti mumbopinda ndozobuda munobhomba ma question too much. Hatizi kukuona ibaisisi. Ndiri magumbeze zvangu. Ndakawanda. Zviri kuchobida ere? Kuchobida chaiko.
tinotenda. Isusu isusu tisu vanhu vacho kamukazwa kutorwa vanhu kuti kutorwa isusu. Handizvozvo. Chaizvo. Ndo vanhu vacho vanenge vari tsenza kundotaurwa. vairye tseza. Takakura tsenza naye. Noti tsenza. Wakwira tenda. Wasvika Marisapi wotenga tsenza dzako zvako dzinenge dzine tumvura. Marisapi. Tasingapfuri zvemusave kutotengerwa zvibhaketi retsenza. Dzasvibisa mazino zvadzo. Oridza mazino aita black ka. Handinozvizivi. Tari vadiki. But benefit yetsenza chiko rafeji chii? Mafurutswa zvinja zvakanga zvakangonaka zviya. Zvinongovaka muviri. Zvinongova nezvazvinongoita kumuviri. Meno. But kungati udya chewing gum isina sugar. Handioni dzine benefit to bonus. Vangofanira kudya mbambaira. Unongogutazve. Aiwa mbambaira benefit manje. Starches, potassium, zvakawanda zvinhu zvinotovakwa nomuviri. Murikuona tsenza, mukoma Powell. Tsenza ka. Kangangori kafrizit keketi kechibhoyi. Kana uchipisa so kakadya inenge chitonhorera chibuku chinganyekwa mvura. Otherwise zvamwari chaizvo ka. Meno nice. Ngakutakura kuti taizvidya kuti zvidiko. But they were so popular kumaNicaland uko. Kwasadya tsenza. Usi munhuzve. Wasvika zvako Marisapi muya. Dzinooneka Marisapi chete hakuna dzimwe kwadzinooneka futi. Taenda paterminals paya. Totenga zinozi kubhaketi retsenza. Koni. Wakatenga bhaketi retsenza kupiwo? Uko kukwarisapi uko. Babongo. Aiwa, iwe Koni. Tsenza dzatengeswa dziri mukaplastic akadai so. Ona. Kaplastic akadai. Mira unzwe zvaita Dewa dharangu dzadzine kwandina tete vangu vanogara notete mbuya. Tawati mbuya. Vanogara kuMarisapi. Saka taiti kana tine jeni yekuenda ikoko. Vanosiya vanotofona. Voudza mukadzi wacho pamusika totosvika paterminus. Totonolodha zvedu mutsenza dzedu. Svika taigara Bulawayo ka. Saka tasingasaini nekubait bridge pakudzoka. Nokubechinafu. Taenda through Ruwa. Todai topinda Marara. Takudzokera back kuBulawayo. Tetena zvedu tsenza. Inenge tori breakfast, lunch, dinner svika kumberi. Saka ngati Koni uyakhuluma wena? Phela ngikhuluma wena. Ngikhuluma kakhulu. Unamanga wena, khuluma sisi. Unamanga wena, ayikhuluma phela. Mina ngiyakhuluma mina. Khuluma siNdebele. Akona udobhiloni. Uyazama. Ngiyakhuluma. Kona uyadobha. Akana. Amunzwere ne-accent yangu ayisayishona. Kuti ndechiNdebele. Okay, Koni handi uyangibona mina? Yebo. Kuyini lokho ngesiNdebele? Kuyini lokho? Chiko chamunradza ichocho. Elbow iri gokora rinonzi nechiNdebele gokora iri. Elbow inonzi nechiNdebele. Inonzi chipo. Inonzi chi? NechiNdebele. Ndichazivi. Awukhulumi Koni. Iwe utawuletha nje Aiwa kani. Aiwa. Do you know ndakazongokubviringo pandakaenda kuSwaziland ndakutaura Chiswati. Chiswati is like a mixture of Zulu neNdebele. Saka vandatokangana chiNdebele vandatobuda completely. What happened is Koni, you know the basics probably. Shona. Ndakabva kuNdebele ndikaenda kuShona. Okay. Mirai. Timbomurisa redha yemabhande zviri sese murudo takaenda. Endi mukanda zviri sese Brian Carvel Manize zviri sese wechidhaka muri kuzvigona sei. Shiva Ndemera, how are you doing my dear? Rulion Queen, thanks for watching. How are you doing? Sarum
Punyuri, thanks for watching. Benson Watiwa, thanks for watching. Chedza Wamoyo, thanks for watching. Tinel Hiwayo Parada, Morris Gloria, thanks for watching. I think Mr. Morse Panonda Sia Pasaka Murdo Takaenda. Right. So ndakanga naubvunza question komatewa kuma drivers enyu kuDDC munogona kuvaisa madrivers ega iri pasina mota. Okay. Udangodrive chete nemotikari yako. Aiwa kuita ndikutsvaga munhu ari reliable, a driver anoita ma-school droppings nema-school pickup, ma-opening of schools, and you know anongoita zvadek zvekuti anongovaya kana kuti 5-6 hours panovhurwa ma-schools nepakunotora vana and stuff. No problem, yeah. No. All right. Munongochauya kuseni monipa quotation totoshandidzana neDDC pakadaro. Okay. Right, and another thing. Tinomuripisa kodi because tine client iri padhuze titochaja. Inenge iri padhuze. Avono mari. Vaivatidzirei. VDC partnership nemunhu ane Airbnb. So kana roda Airbnb, 3-bedroom house, full furnished, everything, borehole, electricity, pane zesa magetsi haendi kuCCP ku Grange. Just get in touch as well tokupa madetails oita sei wobhuka imba yako. Kana uda wabhuka zvesemba nemotikari tinongokupa murudo takaenda. Panapa if you want to advertise your business, please get in touch. We are here to support each other. Atiitirani jera tongoti tichenda takadaro ende tanga tambovheta toona kuti business yako legit here, vanhu vazochemi here, because tinge chida kungoprotectawo brand kuti zvabva kuna Koni chienda kuna Mukoma Powell zvichiya kwandiri unongongori mukaka. Hatizozonzi onai munhu wenyu uya zvakazoti no. Saka if you've got something that you want to advertise, please make sure kuti zvinhu zvako zviri legit, your house is in order, kuitira kuti clients edu angu newewewe vasazocheme. We want a very good reputation. Yes, maglitches anoitika, but hatizodi zvobva zvazonyanya zvana murehwa zvedu zvana dhewa zvokunobva watanga kuchema mota yacho vhiri rimwe rakatarisawo kuimirira pazvidhina. Aiwa no, hatishandi chidaro in this day and time. In this day and time tinoziva kuti mari yako uchingosvika kandati motikari yako unosvikapuwa mota yako iri perfect uchienda, nodzi mota iri mugaraji yazodai. So saka this is what you are trying to do. So murudo takaenda Mukoma Jivas munyaradzi gwanzura muri sei. Right, for those who are joining us, our tonight's topic iri kuti izvo child support. Yaita seko child support iyo Mukoma Stanford nyamugure muri sei child support yanetsa here. Right, bibs wekwamachi zviri sei. Tinzi kuti ve child support ava vari kuzvifambisa sei. Tinongoziva kuti nyaya dzagara dziri sei dzagara dzinongonetsa. Especially kuno kuchandwa. Nyaya inenge kuchandwe. Munongoziya kuti vamwe vanoti kuita murume mwana hakusi kuti agare newe, vanodaro vamwe ana baba vari muno vanoti vanonzwa kuona vana vavo vachibhadhara child maintenance. Vamwe ndo vanoti mari dzatiri kubhadhara child maintenance munhu anosora tenga wifi 300 mwana achifamba magara achirimwa neshiri, saka handitori kubhadhara mari yacho. Vamwe ndo vanotiza. Saka yanhasi maonero ako nemafungiro ako kuti ari right kana kuti wrong ndiani, but munyore tsamba akada chauya munongoziva vamwe vanouya vamwe vauya, but ari kuti izvo child support. I'm a mother of one, age 37 and very independent. Opening remarks. Very independent. To be honest, I'm financially stable and well established career-wise. Chaita nduye pano ndinongonzwa varume veDDC vachiti havabvumidzwe kuona vana vavo after divorce. 3 years ago, I broke up with my baby dad, and in these 3 years, akaona mwana wake two times, not because ndairamba kuti aone mwana. The reason being, he claimed to be always busy. He sent me £500 monthly
and ndakamuudza kuti rega kutumira mari yemwana wausina nguva naye. He is not present physically, emotionally, and in his life. Many times I've sent back his money, but he always send the money back, claiming I'm being childish. I don't have any problem doing this parenting thing, ndega. Kana kutambira mari yake if he was present in his child's life. Handina kumurambidza kuona mwana, but my question is, how can I stop him from sending money to the child he does not see, neither communicate with? I'm in the Midlands, Birmingham, and is based in the South. Straight to the point. We have got this 37-year-old young single mother of one. Very independent, right? Very independent woman, financial stable, career-wise well established. In the other words, she doesn't even care about this gentleman's money or about the baby daddy's money. What she wants is for this baby dad to be physically, emotionally, and be there for his child. But this baby daddy sends 500 every month for child support, to a point that this woman is saying, I don't care about your money. At times she returns the money with the men transfers, and they'll be going back and forth. He sends, she returns, he sends back, she returns. So the question she's posing is, what's wrong with these men of DDC? What's wrong with these Zimbabwean men who always cry foul that we are bitter with them, we don't allow them to see their children? No, I'm one of those people who is not bitter. I've given this man, after 3 years of divorce, he only saw his son or his child twice out of 3 years. But for the past 3 years, he constantly sends £500 for upkeeping every month, which I return back. So where is his problem? I'm not stopping him from seeing his child. I didn't say don't come and see your child. It's not the money that I want, because financially I'm stable. I can even look after by myself without him, or him being here. I can still even look after him as well. So what's wrong with you guys who doesn't want to be emotionally and physically there for their children? Because there's so many standing in for those few women who will say, you and me, we are divorced, but look, come and bond with your kids. Not all these men who cry foul, oh, I'm paying maintenance, I'm not even allowed to see my children, oh, I've got peace order, my wife is bitter, she doesn't want me to see my kids, oh, even her son, she's always on Instagram posting, wearing expensive clothes, my kids are not like this, like that. This woman say, no, I'm different from all this. So ask your brother, why doesn't he want to spend time with his son? So your thoughts, your views, you know, I don't know, I don't know what to say, because at times we all judge. People judge. If you say, if you don't judge, you'll be lying, because for you to come in answer or to have an answer, I would say, and no matter it's positive or it's negative, you have to judge the situation so much that you can make the right informed decision. So everyone judges, but if you judge negatively, it doesn't sit well with most people. But if you judge and tell them things which are positive, which they want to hear, because most people for selective hearing, they'll glorify you and say, wow, he doesn't judge, you know, he's a good person, he just says he exactly doesn't judge people. No, but we all judge. So this letter, I got it. It made me think deep.
about the reasons, about the tone, about the little things, because at times being a moderator, at times you're tongue tied that you're bound not to say things, but at times you feel like, oh wow, if I was given the opportunity, maybe I would have said this. But anyway, I will not say because I might seem biased, but I like the way this lady is expressing and maybe her actions, which might not sit well with a lot of people, like returning the money back, we'll send it back to, go back to the center and all this and all that. And he's saying, this man, needs to be so close to his child. And this man might argue, say, no, look, I'm paying 500, and not everyone pays 500 for child maintenance. That means this man has got a good job. And as well, this woman, she has a good job. She mentioned, I'm very capable of looking after myself and that child. I don't need this money. All what I want is for this man to be present. Right? Because we have got a lot of, especially when you talk of identity crisis, it mainly affects the boy child. In most cases, not saying girl child, they didn't get affected by identity crisis, but if you look at gang related, all these crimes and all that kind of thing, they are more linked to the boy child. When you ask them, when you sit around with them and talk to them and say, okay, why are you engaging yourself in these activities? You'll find out that they are trying to fit into, they are trying to identify themselves, they are trying to look to a certain group which they belong. So it's a very big gray area which we as parents need to look into for the better of our children, especially if we have separated or if you are divorced. Let's give these kids that free will of interacting and going back and forth to both parents. They will learn the skills from their father, they will learn the skills from their mother. That way it will mold these children, and they know their sense of belonging, so they will not suffer from identity crisis. So I think this is where this young lady is coming. Like, what? It's not about money, but it's about you just to be there for your son. I mean, to create that rapport, that relationship whereby maybe you see him once after every month, or I think she's asking for that relationship of the father-son thing, where you go to when you're shaving, your son is looking at you, they'll take their own stick trying to shave, they'll be imitating you. Well, when you go bathing or when you're peeing, they see the way you hold your willy, you pee, and they'll call when they are not using the pot, they will do that. There are so many things that children, especially boy child, if a father is present in their lives, will learn by just observing the way the father behaves, the way how the father does things around the house, all that kind of, even chores, even washing cars or changing of tires or playing with spanners. A boy child will, look at the father, okay, this one needs to be done. So I think this is what this woman wants from this baby dad. I might be right, I might be wrong. So this is entirely up to my own opinion, which might be different from the way you might view the letter and your view based on what the lady said. So regaitidana tine mukandakanda, varume havadi kubatwa kana kutaura nyaya semataurire anzi, varume havadi kubatwa kana kutaurwa naye seunotaura
Okay, vari pauri kubatwa kana kutaurwa naye seuntaura nemwana wako. Okay, so tendai mukandakana saying no, when you're talking to a man, the least that you can do, try to respect that man so much that they can understand you. If you talk to a man as if you're talking to your child, or you're trying to order them, men don't like that. Munyara say, what is the proximity? Tende mukandakanda maini ndaona sekuti ndimi munodzinga baba wemwana nemashoko ekudzikisira murume uyu nokuti munenge muchiti mune mari. It's nice hearing women, you know. Cleopatra Murima Mtizwa Ziri say, hi family, how are you doing? Mukoma Jiva say, the man is for the child. Do not do wrong because he is doing wrong. Right, that's fine. Let me pin that one. The man is for the child. Mukoma Jiva say, just let him contribute. Keep it for your child if you don't need it now. Life being life, that money may be very useful. Right. Yes, that's a point there. Was a very good topic. They were very good topic, but we used to fix each other, but vana tavatambudza amana. Right? So one is saying, was saying, there's this whereby adults or we get divorced, people use kids as pawn, right? So which is not good for the children. So right. Mugoma Powell, what's your take on this, Orokoni? Who is going first? His choice, or should I say, his choice not to visit Mana is on him. Is not to, his choice not to visit Mana is on him. Per child support, my suggestion is do not stop him. Kuda, that is his way of showing Mana Uyurudo through financial support. Okay. Okay. Merin Musaru was say, Tendem Kandaganda, they are done. It's not their job to cater to his ego anymore. Okay. Right. Sibongile Kumul, how are you doing? Cleopatra, say, I've seen you. The egg from Razi, Mandimutsa, how are you doing? Debages, what's up, my long time no see, Debages, thanks for coming back. Rumbili Dube, how are you doing, sweetheart? Saltina Nyakudzi, thanks for watching. Majamafa, thanks for watching. Mary God Marzani Mzanya Shana, thanks for watching. How are you doing? Manika Provin, thanks for watching. Is it say, right? Indiana don't happen. Dikone Mgoma Powell. No, Connie. Uchipo, right. Connie, what's your take on this one? What do you think? Trudy G, how are you? Okay. Ambopfunza proximity. What is the distance? Kunesu Singagari UK. West, distance, south, southwest. Roughly. I don't know which part of south. So Birmingham, it depends with area how far south. Canary very, very far south. Like you went down on a Gatwick and a Brighton, that side. It can be 2 hours, 3 hours drive. Canary South, you go up London, you Birmingham, it's 1 hour, 25 minutes, 1 hour, 30 minutes. So I don't go to 3 hours or 2 hours tops. Yeah, yes. You have to go in the middle. 2 hours. 2 hours. Yeah. Okay. Yeah. I've got a bond to chew with Nemunyori. She's not different to the guy. We're just gonna take his side of the story, not knowing with Murumechi. So we're just gonna, work on that. Mukadzi is wrong. Panema actions are quit. In the sense that with Murume, as long as I still poor mari. Yeah, you are saying kuti you are independent, you've got it all. But you don't know. You're not gonna ex the nasi. And then what? Mm-hmm. So the child is gonna suffer. Because I'm going to stop I can do it all by myself. No, you can't. As long as there's a parent and a mwana and an education fund, the mwana it is less than, let's just say 200,000. It means Galatasi, Astashika. You have not arrived. Mwana is more important than your ego. You can do it all. You can't, Sisi. If you can do it all, you can afford going to mwana baba. He's making arrangements with Baba. Okay, when are you gonna be home? That's what we mean by you being responsible. Because Baba, he's fighting his own demons. But as long as he can give you money, let him be.
mwana anozoida, mwana paanozowanawo basa anowanawo mari yemasutu achatengawo as a start, anowana pekutangira, anowana maybe even just a deposit to buy his own property, because that's pride yekuti, oh no, this is my money andakapwa nababa wangu. Saka you can't say kuti you have it all. What do you have? Ndawatinyorerawo kuti chii chaukugona kuita kumwana, because I know kuti like madiaspora school fees amubhadhari school fees, mwana ari kuenda pamwe uri kugara futi mucouncil house and you're saying kuti you've got it all. Ndawatinemera, what is it that you're doing? Tonyatsoziva kuti aiwa ndopauri tokupawo that title yekuti you're independent, you can do it all. Pakana usina kutinemera, it means kuti you're on zero, sisi. Sit down. Vanhu vatotika vedweka. It's not always about kuona vana. Whatever a partner can do is okay. Pana kutoshaya mari iyoyo, vakutoshaya nababa wacho kuti ave present, iwo kutombopiwa hako mari. Take that money, then let him fight his demons. Achamuka one day and sort himself out. You don't know what he's going through. But wakuda kupanisha mwana. Because I say, you said you've got it all. Unayo mari yako iwewe. And the child, what does he have? Nothing. There's a lot you can do nemari. Unogona kuendesa mwana kana kuti kumavacation uko, unogona kumbomposta ku Zimbabwe pamaholiday paya, chokuti zviruru chimwana chotoenda kuholiday nambuya kumusha uko. It's not about the father chete. Family kwemurume vari kuhamba kuti anogona kuvhizita. I'm sure ku UK ikoko vatoriko, ku Zimbabwe variko futi. Mwana ngaenda around. Baba kana da exclude from the equation. Let him be. Akadaro. But I know it's not gonna be long term. Baba eva vachaona mukadzi akarongeka. Anokudza kuti no. What you're doing kumwana is not okay. And then mwana uchitanga kuvhizita. But for now, maybe achitombodya ke inonzi nyika nerutivi. But don't get involved. But iwewe try, since you are the one ane pfungwa, try and see kuti how best can you work out mwana achienda kuna baba. Even for a weekend. Can every 2 hours. She's no net. Anongoendoka. Makusena achidzoka manheru. That's 2 hours to me. Saka meno ndikatimbodzwawo ndichadzoka. Ndoramba ndiripo nhasi ndinayo chaizvo. Ndinayo topic. But Connie, you have mentioned something about she said she has got it all, and it. But don't you think, Kuti, most people who say they have it all, that competition, that you're competing with your partner. Yes. Why is it? It appears as if, especially with us as Africans, sorry to say, maybe Africans, they might be too harsh, is us as Zimbabweans, we compete with our partners, especially those who came to diaspora. You see, Kuti, it's sorry to say, but I'm going to use this as women. Kuti, most women, not all of you, but most women, but I'm diaspora, when they start earning more than their husbands, they start to disrespect their men. They can just walk out of the house and come back whenever they want. You can't ask them and all that kind of stuff. What is it with these women who brags about, I've got it all, I'm independent, I can look after myself? What is it exactly that makes most of these women to be like that? Ukanzwa munhu achidaroka tikazoda kumupenyaka ane chikwereti chemota, zviri zvikwereti zvega zvega. Kana achida kuenda kumusha kuZimbabwe, 600 pounds ekutenga tiketi, anoshandisa credit card. Tikada kunyasopenya vanhu vanotaura kudaro. Nobody has it all. Hapana. Panenge pane, there's always something you need. Zvino kana takuti vana, you have it all. Saka mwana odi, does the child have it all? We don't think so. Ndo vana mai, ndapota angu komenta pamanga muchiverenga tsamba. In my head I was saying, ndo mali vaya vatombotaura vaya vanhu vanoenda kudiaspora vaya vakadzi
vakamboita mahousewife kuzimbabwe uko vouya kuno kotanga kushanda manje vakona murume ari chikoropo ndo takamboidhiskasa iyoyo tikaona kuti kune hawo mareasons but mamwe acho kungovhunduka mari chete kuvhunduka chaiko but hapana mari yacho hapana saka mhenyu kuti indozvishayirwa kuti ungati we ingawani nyangwe munhu ane mari yake zvake ndikadanana nemurume ane mari nyangwe ndinayo yangu inini akandipa handirambi dhewa ndiri kunyepera handirambi I'll take it I'll take it ndose zvangu mubhengi ndinyerere 6 months down the line nditeta munhu wangu achinipa zvake zviri kuma-thousands ndovha ndanokuisa zvangu imba yangu ndine zvekonyoyo ndo mafungiro angu I will not say no. Nyangwe iri shoma sei nyangwe uyu anotine 500 ndatambofunga 500 pounds. That's a lot of money. That's a lot of money. That's close to $700 a month. Hey, who gets that is just andifunga kuti tombori maintenance yekuyepinye aitombori munhu akangofunga kumupo 500 not kuti he went through the court to be forced to pay that money angofungawo sisi uri kusiya manhanga iwe siya manhanga uchida matowe ndatomushayirwawo zapandakavereka tsamba ifamba akaposta dhewa takangoti chiiko nevagadziwo futi chii chaizvo ndo vanhu vacho because varume tatovajaira dhewa kuti its aiza anokupa maexcuses ekuti asatione mwana mumwe haatokupi mari yacho whatever but ini hangu personally I always say murume nyangwe akasakupa mari ye-maintenance allow him to see those kids. Just you don't know how blessed it's gonna be for the kids and yourself. Iwe mkazi. Inini, that's my experience. I don't care nyangwe akaenda kumbazi achisi awapa $dollars zvounzwa ndimozotenga mafreezes kana apfuura anzi ma-ice cream kana apfuura. I did not care. The fact yekuti asvika akaona ropa rake, that was enough for me. And my children are blessed. I am blessed because of that. Saka do not hold it on this. Varume chavo inzenza yemapenzi. And tinotozviziva vakazoti mapenzi. But chingokubvumirawo kungoita zvaatiza. Varume kamapenzi. Mapenzi. Tozviziva mumapenzi pane pachichazouta musangano kwakadzi kuti ngatimboona kuti varume tovaita sei. Takatobvuma kuti ndozvamuri. It's either unowana murume injuga idzi. It's either unowana murume anokuchengetera vana newe uchitochengetwa ipapo pamaintenance ipapo unogona kuona murume ameno hauwani whole package but yawapiwa package yoyo accept it as it is haubvi chinhu especially if you can do it yourself. Do it. But don't compete nemurume because kukompita iko kucheta your downfall. Uchaita spirit. Uchida kukompita nemurume because it looks like he has a good job. Saka by you trying to compete nemurume oiga uchapinda mujeri nesquirit. Anyway, tumbopova. Ana Florence Gapara, it's bitterness inoita kudaro vanhu iva vanenge vasina kuita move on upenyu vanenge vachida kuzongonzwa degree of suffering yemurume munhu kuti dai pasina ini. Right. Mugoma Paul, how are you? Apinda akanzani, let me see. Shu, how are you? Shu? Dinofara. Hello. Hey boy. You right? Morise. Diri nani? Is it your first time coming here? Shu to Pasay? Yeah, first time from Australia. Morise saka regai jambe Mugoma Paul timbo pavaenzi kavaenzi vanotanga kupuwa mvura apo vogara zvakanaka Nembhedha. Asi china. Iwe Shivai. Sorry. Kana London tine vanhu veku UK vane vari kuno that very time.
ndakaona waitamba chipisa mhenenga mukasongo waitamba so patiktok ndikati zvaendwa manje. Ndakati zvaendwa ndikati murudo. Anyway, regai nditi gagaga ndigobuda ndiende kubasa. Saka panyaya yemunyori wedu iyi, she needs to count herself very lucky. Kune vakadzi hobho vari kudhregana nevarume vavakaita vana navo through the courts to even try and get a dime for a person to honor responsibility yake yekuchengeta mwana wavakaita vari vaviri, okay, towards the upkeep yemwana. Variko vanhu vari kutotambura kuchengeta vana kuti vawane chouviri kubva kuvabereki vavo vana baba. She's very lucky kuti awana murume anotokwanisa kutambanudza ruoko rwake kumupa something towards kuchengetwa kwemwana. Mari yechild support haisi mari yake, imari yemwana. If she absolutely believes kuti anotambira mari yakawanda zvekudaro, which could be the case, let's not judge her. Why doesn't she then, zvataura Siskoni, invest mari yaari kuwana iyi into a project dedicated kumwana? Okay? Invest in a property. Mwana anogara mangwana tozobuda pachena toti, you see the way we've invested and built you is because of baba vako. Tochienda panyaya ya baba vasingauyi, vasingadi, vane zvikonzero zvavo ivo zvekusauya kuzoona vana. Nyaya iyoyo haina kubatwa batwa. Okay, there can be many issues. Vanhu vechikadzi isusu pachedu, I will admit, we can be very toxic kuma baby fathers edu. I am not going to deny that one. But you need to go through a certain point of healing nekuregerera kuti ugozokwanisa kuva some amicable relationship with your baby father, despite your differences. I've got one saying that I subscribe to yekuti, no matter the rain between the couple, don't let your kids get wet. Mvura iri kunaya imini, but vana havafaniri kuchinayiwa nemvura pamusana penyu muri vaviri. Saka avasisi, she needs to also be a bit introspective. Think about her reasons of saying, saka nekuti hauyi kuzoona mwana mari yako handide. I don't think that's a good reason. She needs to be coming and saying, tibatiranewo kuti uyu munhu ndomukwanisa kuti ave a bit more involved, say nekuona mwana. Because surely there could be something they could work out. Anogona kuwana ma-suggestions panapa, because panapa pane ma-gurus when it comes to suggestions, stuff like that. But to say, I don't know. And one thing that nangu I've learned personally is, munhu kana asingade kuva that involved neupenyu hwevana vake, this is an adult, haabatirwi shama. When he's good and ready to be in his son's life or child's life, and they will come round. That's on him. It has nothing to do with Munyot. So that she just has to accept kuti panodaro pane tumwe tunhu. Mental health is real. Divorce, separation causes mental health. Anodaro achitonetse kana achitorwadziwa nekuona mwana ozosiyana nemwana, he has to go and recover after aona mwana, because it's all good in I may have vana 100%, ndovaona every day. But uyu munhu anoona vana momentarily ozodzorera, vamwe vanhu vanorwadziwa nezvozvo. So we need to sort of also consider kuti uyu munhu arambe kuramba achificha muupenyu hwemwana chi. He could be going through a lot of things. How do we know? I don't know. I'm not defending him. He's wrong, yes, because mwana needs both parents. But let's cut him some slack, because panodaro pachitova nezvimwe zvinhu zvinoita kuti adaro in terms of his behavior. And ndizvozvo chete. Right. Also, 1 second. Say for instance, because now I'm brainstorming what you've said. Say upon a probability, you could see maybe 3 years is still fresh for this woman.
to let go, There is. or Yeah. or maybe this guy agata move on with someone. Saka maybe this woman angachine hope yekuti maybe baby dad can come. And this other song is toxic. Nrangotarisa kuti maybe it's too early to let go, or this guy has already moved on. So this woman angachine hope yekuti maybe they're gonna sort themselves out, but this guy moved on. Saka ari kurwadza kuti mari yako handisikuida. Anga in hope yekuti maybe they're gonna. I'm just trying to think after what you have said. I mean, that is a very, very visible possibility. But chiripo ndechekuti mwana ofira dzenyu here ndo pane mubvunzo wangu ipapo. Dai mari yechild support yaigona kupiwa kumwana kuti heyo mwana aisaramba mari kuti No, angasikarambi, but chinoitika ndechekuti like what you have said, kuti the mother should invest or do a project. And exactly. I feel kuti this woman doesn't want the credit of saying I built this zvakaitwa house nababa vako na baba vako. Urikuona apa that credit. Urikuona manje she's messed up because kuti unzi mwana panotopiwa credit kuna mai, panotopiwa credit kuna baba, tichida tisingadi. And that's where maturity comes into play and healing comes into play. But okay, maturity comes, healing comes. Yes. That is if Yes. both parties have moved on and they have healed. But here, we've got a woman who is bitter. Because imagine, Guti, someone sending you money, 500. That's a lot of money for upkeep for the child for the past 3 years. Oramba. And Oramba, you return it. And the person sends back again that money to you. Right? And what you know, I don't want your money, keep your money because I'm capable of looking after myself. Mental capacity of this person. You know what? This 500, I can put it to good use, right? Let me you open a savings account like what Connie said. You know what 500? It's my account, and I don't touch it. Another 3 years, 18, right? If you are to multiply, right, guys, calculator, times 12 by 500. So I want it 12 by 5 by 10. That's 5,000. So 6,000. 6,000 per year. So got times 6 by 18. Don't 6 by 20. And again 120,000. Don't 20 years. Then we say trying to calculate this. It's at new internet. So again 120,000. Right. So if this woman was like you, who has got the brains to reflect and say, you know what? If the rain is raining, it mustn't rain my kids. It mustn't rain this child. Yes, the baby dad is gone. I'm here. I'm not healed. I'm not, whatever the case might be. But money knows nothing. Let me just say, okay, you know what? You and me, we can't talk. We cannot see an eye for an eye. You don't want to see your son. That's fine. But don't put money into my account. I've opened another savings account. Just chuck that money in there. Don't you think we'll be talking something different here? So who has got mental issues here? The father or the woman? Ndozvandatoya kakuzomaadvisa kuti sisi vangu shandisai musevhe mari yamuri kupuwa towards something chiri tangible for vana, despite what you think, you feel, the bitterness, the issues, whatever. Asi zvemwana izvo. That's the advice she needs to take from me, if anything. Even I'm not here to judge her. I don't want to judge her because but the advice I can give her is don't stop the child support. You don't know kuti hupenyu. You don't know kuti hupenyu wakarongwa sei tsoro dzeupenyu hwatinorarama. Anomuka mangwana something chaitika kwaari apa asitopa access kumwana. Mwana anoenda kupi? We need to stop being selfish and put our differences aside. Toisa vana first. Listen to this, Shuai.
Anna Edna, my ex-husband never supported or visited his daughter for 21 years. I tried as a mother to convince him and his family to help me to support my daughter, but they never did. Now akufona kumwana kuti abatsire baba vake nokuti vakurwara. Vakuti ya the first daughter, saka it's a must unofanira kubatsira baba vako. Saka my dear, you are very lucky kuti ari kubvuma kuchengeta mwana wake. Please tambira iyo haisi yako ndiye mwana. Open an account for your son. Right, Edna, I think it would be nice if we can do your story as a story on its own, you know, because I think we once did a story of a father. I think we've got one which is coming maybe in 2 weeks' time. The daughter is now a lawyer or something. Then the father started to resurface into the daughter's life, but the daughter is not happy with the whole shenanigan which the father is doing. So I don't know, Edna, if you're okay, you can write your story then to it's there say you know, because zvirunzi mudhara kurwara, but mudhara kuti ona iwo ndio first born yangu, even though I wasn't in your life. But look, Shiva, my daughter, we are now in a better position. I'm not feeling well. You know I'm your father, but I didn't play the role. Are you going to neglect me? You're gonna say, you know what, but let me do what I have to do. So this is what Edna said. So I was just thinking, it can be a story on its own. And to the what can be done? What advice can we share and support Edna with daughter? Is she obliged to do this, or can she just say, I'm doing it voluntarily, not because I need anything from the father, but because, or does one need someone where they are not well, but when they were still able and gallivanting, they were not there? Same applies to this one. The father is not present into this child's life, but he is doing what he can do as a father. But if you look at it again, in most cases, we used to test 29. We give credit to our mothers than our fathers. Let's agree to disagree. Everything that we do, we give credit to our mother, but everything, the success that we are now and what we have gone through, chip our mother's credit. It was maybe through our father who will go to work and give mama money. Mama will pay school fees and do this and do this. But mom never been to work. But everything now goes, oh, my mom. And if we are now visiting our parents, in most cases you see, my vanos of poor, $5 go up aside. My dad has never given. Even his card, my friends. Even got some birthdays, kids, to know we do more of birthday presents to our mothers than to our fathers. Or at times, our fathers' birthdays, they'll pass without even realizing. But my birthday is maybe do 38 will just go. Mama's birthday mom do this, mom do that. But when it's your father's birthday, we tend to sideline Vana Baba. I don't know, for some strange reason. I don't know. Could see what is it with us as children when we grow to be adults? Why do we sideline our fathers and focus more and give credit more to our mothers? So I was just trying to talk Nenya Edina. I don't know. We'll chat out right pana pinda panera ngoma gwangu muri say and over 72,000. Right. Shiva was talking. Right. But Magadaro, Mugoma Powell, what's your take on this one? Call on phone. But Magadaro. Mugoma Powell, how are you? Eldad, I am doing great. How are you, Mkoma Gwangu? Thank you so much for coming. Ndanditosha to Mkoma Ida say, but
Your presence is most welcome because panoda ana mukoma achisapota afa nawo kana zviro zvinge zvakundopotseka kutaura seipapa. So we are very much grateful to have you. Elder, it's a pity because this is the problem with us as a society. I would want to take it from a broader perspective. Ndotora society. In this instance, kunzwisisa kwedu neyatino acquire as knowledge nokuziva kana kuti ndingati nini ruzivo harugoni kufa rwakakwanira munhu pakurarama kwake. Nokuti chinhu chaanogona kufungidzira kuti ndicho chinhu chaanoti iye chiri enough haasi kuziva the purpose that it serves. Saka nyaya inotitambudza ndeyekuti vanhu wakawanda tinoda zvinhu but we don't know the purpose yezvinhu. And in this instance kana mukazvitarisa madam awa mari wainayo yavo, right? I will take it from the way yaapotreya nayo mutsamba yake. Munhu anoratidza kuti munhu anozvinzwa kuti iye aripo, right? And at the same time mwana is just 1 year pakunyora kwaaita. I don't see any reason yekuti kwai angaswera achinyanyotsokodzera baba kuti hazi uyai muone mwana ane gore. Right? That's my own analysis, by the way. Sorry guys if I'm going to offend anyone nekutaura kwandichaita, but pamwe pacho zvinoda kuti tivewo a bit tough nokuonesana. But chokutanga chinoitika ndechekuti munhu akadzidza aine career iri right haazive purpose yezvinhu. Kana aiziva purpose yemari yaanga ari kundopiwa nomurume iye achizviti independent enough, Connie has said it, I would have said the same thing. The money should be put into a trust account or in any account, child account, your formewa, Mario nayo yo grower. That money by the time you're under 18 years, it will be over 100,000 in account and it can go half down towards paying for an apartment or for a place to stay. It's as simple as that. Paanoita 30 years mwana enaye anenge ane dheni rake muchitosvika pamba pake pemwana, but nekuda kwepride inomukadzi ari kufungidzira iye kuti kana akatora mari iyoyo aita chinhu chakanaka, nyamba haakwanise kuzomutengera mwana enaye imba half down. She can support the other things, well that's fine, but why not invest that money towards the future yemwana, because there is still a lot when it comes to future yemwana. Anogona kufuma mangwana gumbo rake rakapera mukadzi yenaye ari kundotaura zvaari kundotaura izvozvo, and the money will also pop in yobatsira kuti life iendere mberi yemwana. Saka zvimwe zvacho ngatiregedzei kuzvida zvisina maturo. Hazvina chazvinoti benefita zvokungozvida kungozvikakanyadza kungozvinzwa shuga pasina kungozvifonera zvisina kana PO box pasina kana need yekuzvifonera. Let's just accept the idea yekuti pane mari iri kuuya tobuilda nayo life. Angadai akabvunza kuna vanhu vanoziva, vanhu vanogona ma-financial advisors, and I've got 500 pound coming in a month, I've got 6,000 a year times 18 years. How much money am I going to get after 18 years? Mari yona yorongerwa saizvozvo. That's what any normal person are learned will do. Saka zvatondiradza kuti hey, portrayal of education is not good enough. Kunongova kuzvikudza nenyaya yekuti munhu une independent, and that independence iyeyo kana mukada kuitarisa pamataurirwo ayo inoratidza kuti ndiyo imwe yacho inogona kudaro yakaputsa musha iwonawo uchindoputsika. Murume aona kuti mai zvandichazvikuriri, wozwa varume vanofinhuka. Saka instead yekuti isusu tirambe takatsitsirira kuti adai murume andouya basi, uchauya iye zvine zviri kuona kuti mwana ane gore haana nidhi, pamwe makatoramba naye iri nhumbo. By the look of things handifungidzi kuti makaramba na mwana enaye abarwa, because ane gore. Kama makaramba na 3 years ago, that means yaiva nhumbo. Saka there is a bit of challenge yekuti vanhu ivanawo shungu dzakawandisa to both parties. Vane kamwe kakunzwa kuti handinzwarwo inini ndakarambirwei. Zvese izvezvo anogona kuuya hake apa munyori akazoti handizvoba, asi tinenge tiri kundozviona mumanyorero aaita tsamba yake. Saka ngatimbobvisai idzodzo shungu dzekurambana kwatakaita, tombodzisa paside. Murume is dealing with that. Pamwe mwoyo wake uchiri kurwadza kuti ndakarambwa nomunhu wandaida, akauya anenge akunzwa shungu achinzwa ndangariro dzese nezvamakanga muchiita
panguva yamakanga makundobata basa mukamuri yomukati. All those memories will just come back and unobva anzwa kuti saka ndakatozviruza here zvinhu izvi zvese izvi zvakadai zviri ipapa. Iwewe unenge uchingwana kudai andouya aona mwana, iye mupfungwa dzake unenge ari kunzwa kuti Maya, I am too fresh kuti ndinge ndichiona munhu, mwoyo wangu uri kubatikana ndichiri kumuda, because I don't think you've gone through divorce yacho mukanatso kunzwisisa kuti where exactly did you guys go wrong as a couple. Makangoti divorce ndobva masiya zvakadaro. Saka that's an issue inofanira kuti itariswe, so that whenever paunonga uri kutaura kuti toda kuvaka munhu, titoda kupa mari yemwana, unotora mari yemwana then woishandisa zviri supposed. Haisi nyaya yechikafu basi yatiri kundotaura nezvazvo kana pari kutaurwa nyaya yemari. There's a lot of things involved pakukura kwemwana, including education yekumberi chaiyo. Unogona kuda kuti azodzidza kune dzimwe nyika dzakakura dzakadarika kubva achibva muBritain imomo, woti anga andodzidzawo kana kuHarvard. If there's a payment involved, mari here can be used toward. Elder, miraenda dzoka izvo pane ndakufonerwa navanhu kubasa. All right, cool. All right. Ndakufonerwa navanhu kubasa ndoya izvo. All right. Sekuru Benford muri sei? Chera muri sei? Kuno ku right mukomadewa. Aiwa. Moshe chera makadi? Kuno ndekuno kwedu muri sei vanhu vese muri sei. Dziribo andi Clara taurai because network yenyu inonetsei ndiri munhu ari pafoni apa obvasa then ngoma gwangu then Sekuru Benford. Andi Clara taurai tinzwa. Tatokubata ipapa. Aiwa maita henyu. Tatenda chaizvo. Nyaya inenge handinzwisi hangu. Indinoona sokuti zvakangonaka kuti mutaurirane nababa vemwana uyu. Ko mari yadii hayo munoitambudzirei mari iyoyo kuidzosera muchingoitambudza mari iyoyo. Hapana hapo painogona kungoinda yongochengeterwa mwana iyeye like a savings kana isina basa pari zvino yongoistigwa akaunti yayo mari iyoyo. Mwana iyeye nekufamba kwenguva anozoishandisa mukukura kwake kwaanenge achiita, yogadzira upenyu hwake hwamangwana. Kunge zvinobetsera mwana iyeye. Pamwe baba through something zvitobatsira. Inetwork yangu konzi Andi Clara. Anti Clara yatanga zvayo kutsenga. Okay. Anzi, Anna Tinoya, sometimes it's caused by poor relationship between fathers and their children. Some fathers do not invest emotionally into relationship with their children. So children may think, for instance, dad is not bothered about their birthday. Right. Hold on. Right. Call up a phone. How are you? Andi Clara phone yonengenetsa. Makadi yenyu dewa, makadi yenyu mapanelist. Right, muri sei? Pachipamwe rudzi rwedu vanotaurwa nambuya. Ivo vari kuona zvanhu. Mbuya varo. Nini ndauya ndakatsamwira maini navo ndauya ndakavatsamwira siriki ndanga ndichida kuvashauta singaiti zvinonda unoti vashautwa. Vari kupuhwa chaizvo asi zvandaona kuti vari kushaurwa kuzvadaro ndabva ndachinja site ndikati irege ndivabatsire ndimbovapawo defense because pane rimwe divi ratisiri kuenda naro sevanhu vadanzwa vachitaura sofa. The first thing is zvamambotaura inimi muchitanzi vana baba nanamai vedu kana takura tinowanza kuda kupa more affection and more consideration kuna mai, but baba hativapi as much consideration and affection. To be fair, nyaya
it's actually being played out in the life of this child. It starts with the fact that ivo vana baba vacho vanenge vakanga vakaenda kubasa vachiswera vari kubasa vachinoita kana kuri kuHarare kuchinoitwa zvemana small house kana you never build a relationship with your children. You simply see your role as to provide monetary, financial and material support, and as long as you do that, you're done. But the problem is you forget to build emotional bonds with your children. That's why kana vachinge vazokura vanoconsider mai vavo, because mai vavo kunyange vanga vasirivo vanga vachishandira mari yavo, mai has been there, has built an emotional bond with the children. They don't have an emotional bond with you. So that's the initial problem. He is giving monetary support, which in this case he feels is not necessary, but he is absconding emotional support of the child. He's absconding to build an emotional bond with this child. And that's part of what's bothering you. And she's saying the other thing that African men do is you actually tend to substitute money for love. Unfortunately, as a society, tinobatirana kuzviita zvese izvozvo. Tikauya panapa zvikanzi murume kana asida kuratidza kuti anokuda sei kana asingakupi mari hakudi. Ukaona ukaenda kune mamwe mapeji ukanzi kana unodaona kuti murume anokuda sei ita sei kumbira mari. So we have built a way of substituting money for love, and it's not. And she is saying in the wrong way that she's saying it. But this man is trying to substitute money for love, and it's unacceptable. The way she's going about saying it is the wrong way. I still have to agree. But in addition to that, you can't substitute money for love. The other thing, what you have to, African men especially have to recognize, we either substitute money for love, or we substitute money for control, or we use money to denigrate and humiliate women. In part, as vakadzi, we take part in that. Pakuti variko hatinganyeperani pano, vakadzi vanozvara vana vakataimira kuti ndichituwa nakasandorora at least anondipa maintenance, and maintenance iyoyo haisi kuenda pakunotengeta mwana iyoenda iri kuwanza kunotenga wifi nekunogadzira manews yemwana inozongoti inenge ingori yeporridge inenge ingori shoma shoma iri papo ndonga tumboona zvange ndingafanira kuwana zvacho. So it becomes a matter of kuti by accepting that money under moral circumstances are unacceptable. Semukadzi unofila sekuti wadzikisirwa, unofila sekuti watreatwa sepambi, for lack of a better word. This woman that's part of her argument, which is failing to articulate properly. Kuti mari iyi kai haisi kupuwa for mwana, iri kupuwa in part to denigrate and disintegrate me from their own relationship, from their previous relationship. I'm sure there's something that she knows, and from the way she says he responds to her returning it, he says you're being childish. He does not respect this woman. That's another thing that African men tend to substitute money for. Respect, love, and loyalty in relationships. Not you should therefore accept credit treatment. And she's standing up and saying no, not under these circumstances. It doesn't substitute for the proper behaviors. And it did. So the other thing, though, to be fair, my name is being. Is not handling the situation properly by not accepting money. But they Marie Yanga iri about the child. The thing you have to understand, the reason she's not accepting the money is not about the child, and the reason he is providing money is not about child. And that is the two likely reasons why he's giving this money is number one, and get to 500 pounds every month. That therefore means I'm a good man. And he's fighting to say, no, you cannot hide behind that. Being a good man, being a good father takes more than that. And then the other thing, he is absolving himself of guilt of what he is not providing, what he owes to his child. Pakutambira mari anomuchenurudza mukadzi yeye kuti okay saka wagona.
she would have participated in kumuchenero zamurume ndosaka ari kuramba. If this money was simply for the child, this man would have said, this woman is an idiot. Angadai akanovhura investment account yake kana savings account yake oswera achiisa. Angadai akatogara akamirira kuti musi wanoita 18 years ndomuti mari iyi ndaitumira mai vako vairamba. Asi ndakatozongona kuti beta ndikuchengetera. Now you can use it. That money is not about the upkeep of the child. It's the denigration of the mother as a dependent, and it is also about kuzvitenerudza. It's buying his absolution. I'm a good father. I provide, I do this. And that's just not the case. So yes, I will agree with you. There's a smarter way of dealing with this. But people, we cannot atingakanganwi kuti pakutambanudza maoko uchitambira mari from men in certain relationships under certain dynamics unosara uchita seutanokwesha black yese iri paganda rako ukatadza kuti woshaya kuti yobva sei, because it makes you feel dirty because of the way it's being given to you and because of why it's being given to you. So I think that yes, all these people, both of them are wrong. And a poor child, but in the meantime, yes, should the mother probably swallow her pride and try to make do with what there is? Yes, but we should not absolve the father of his responsibility. If this was about the child, he'd have done what he needs to do for his child on the side, and yes, he'd also be coming to see him. But I won't absolve my meaning of the fact that actually you're doing no better than vakadzi vanoti usauya kuzoona mwana wangu nekuti ausikubhadhara support. All you're doing is usabhadhara child support nekuti hausikuuya kuzoona mwana wangu. Whatever it is that you're doing, it is about control. You want to prescribe the relationship between the father and the child. That's not your responsibility. Whether he does it correctly or not, how he is involved in his child's life is not for you to write down the rules of. And because as women we should enter these relationships and have these children teachers. Congratulations for you, you can take care of your own child by yourself. That was a good move, and it's a move I advise for any woman who's going to have a child. Be able to take it, but you should also be able to realize that is not according to your standards. It's not, you don't prescribe how he does that. So don't control. What you're doing, part of the reason why is because you want to insert your control into this whole dynamic, and that's simply not fair. So, meaning you're wrong, but in a wrong punishment, right? There's certain things that we have to look at that are part of relationships with children and with our spouses or exes that involve money that are being in this whole dynamic. Thank you so much. Asusende because I don't mbunzo. Wataura for those who are just joining us, welcome to the show. The program will discuss the real matters of the heart. Our tonight's topic is child support. The guy don't Sibonde. Right. Child support. I'm a single mother of one age 37 and very independent. To be honest, I'm financially stable and well established career-wise. Chaitanduye pan no garons gavarme pa Ddc vachita havabvumudzi kuona vana vavo after divorce. 3 years ago, I broke up with my baby dad, and these 3 years akaona mwana wake 2 times. Not because ndairamba kuti aone mwana. The reason being, he claims to be too busy always. He sent me £500 monthly, and ndakamudza kuti rega kutumira mari yemwana wausina nguva naye. He is not present physically, emotionally in his life. Many times I've sent back his money, but he always sends the money back, claiming I'm being childish. I don't have any problem doing this parenting thing, Dega. Kana kutambira mari yake if he was present in his child's life. And nakumurambidza kuona mwana, but my question is,
How can I stop him from sending money to the child he does not see, neither communicate with? I'm in Midlands, Birmingham, and he's based in the South. So that's our story for tonight, for those who are just joining us. So your views, your opinions are welcome. Mugoma gwangu murizei. Bo, seriously. Bobo Made. Right. Anyway, ndo down kuti kaka. Isama timboroi mukatakaviga mupini. Kana mchida kuona deze romunhu rinomsoro wakazara sewage. This is the woman. Ari kutaura kupana. Iwe zvokusava physical kwavopo baba vavo haunei nazvo. Still ndandisina kuteerera because ndandine zvimwe zvinhu zvandandichita. Kana pane varekera maybe ndingadzokorora mamapoints akagwa nawo mwana. Ndanzwa mbichani yokuti watadza nei kuvhurira mwana rekera account. Yes. Ndo zvinhu zvinofana kuitwa nomunhu une dzakakwana. Problem ina vanhu ava vamwe vacho unozoti kwaitaitwa blanket rekera. Masisters yenyewe. Yeah, my sisters. Yeah. Akatadzirana newe kusvika iye pachikwekwenhero chake chokuti zvapera ndo paanozokuregerera. Ende munhu uya anoziva munhu wakadai. Unoenda uchindoona mumwe munhu uchindoda kuona nako kufuremera nyaya yekunderepewa. Idzo kandi dzakadai idzi. Asi ndimbotaura tichinyepa. Tina vanhu dewa ndakambokutaurira iwe behind closed doors. Kuti munhu anoenda kukoti kundoti haasi kundipa mwari mwana. Kwai mari yari kundipa ishoma. Koti yotarisa, koti haingoti mari ga. Vanotarisa, una vana vakati vamwe vari kusapota. Mari yaari kutokupa yakawandisa. Saka yataa kutara ichi mari yaanokupa. Wozoona kuti koti yatara mari shoma wanga uchimupa mari yakawanda. Variko. Vanasisi vakadero. Unganatsa sei uri munhu womurume kune dzimwe hazvanzi hapana zvoonewaita. Inga takaona munoti vana hakimu vaya vokuzofungakisa mari mumazita ana mai vavo vanopenga. Vanoziva kuita kwepeople rate. Ndabayiwa nokuvhunika mainjari niinjari. Ukaona niinjari inobhadza bvunza vakambotamba bhora. Ukaona uchidzoka mugemu futi zveshuwa wandoona vana mazvikokota. Vana ibhuwe vavo ngofamba kuita sovopenga. Wanzi mari yose chiita iwe ini ndoita zvokutamba bhora. Vanokutambisa nhova iwe waamudhara. Vamwe masisters ava. Zvavanoda chaizvo kuti unyatso kuzviziva. Akangofunga kuti wakandigwangurirei. Unoifira iyeyo. Wakandigwangurirei akandisiya. Naiwe. Chirodzii chomunotiitira. So, ava sisi ava, vamwe vanotaura kuti ndaona imwe rekera nhasi pane imwe uyu, but yanga yakanyogwa nomukadzi wokuUganda iti kana uchida kudzinga ana varume vechiAfrica mukumbire mari. Nematext nezvimwe zvose zvotopera. Mukadzi wokuUganda ngachitaura kudero. Right. Chavanoda chaicho haungachizivi. Ukaswera naye pamba ukauya shamwari dzake unzi mashaka wokunhu kwamungangofamba kuenda mongoswera muri pano makangoti vana madzimai. Uchibva chihwa kudandira kunoita foni unofunga kuti pfuti dziri kugaza nemapomba ari kupomba kubaza. Uya nomuriwo. Iwe watadza kutora mota here ukandotenga muriwo kana usina muriwo. Iwo muriwo wangozoshayikwa ndabuda. Muriwo rudzii? Zvimwe zvinhu munodzinga vanhu. Ipapa ukada kunyatsozvitarisa pane reason. Ndakambotaura nomwe rekera taurirwa nomwe ibebe vanonzani masocial worker ari ikoko wokuzimu. Akanditi vaazvanzi. To be very honest. Haikona kuda kuita zvokufosera. Kundoona mwana. Tine nyaya dzamaZimbabweans dzetiri kutonga muno dzakawandisa. Mwana unongoudzana namai kuti enda undobva uchichema kuti baba vanga vandibata. Zviri zvokunyepa. Tine macases akadero almost 3.
but zvakazopruvhiwa kuti inhema. Mai varuka nyaya nokuti vane hidden agenda yavo saiva vamai avo. Unofunga muka wakaminyuka rukumbo igogo unaiwa nepi mari ye ukonzi kubasa ikena kuchaindimo maakutongokora erekera makagara unozoiramba mari yeyewe. Vedwei aikona kuti kana mafarisa mupazhira mundiro, that's so bad because ndiro yeyo uchada kuidyira mangwana. Ngatitaurirane chokwadi iri nyaya yokuregera kudhara. Nyaya yawambotaura Dewa yekuti vana tinoregera vanga vava vakomana vanogona kubhonda namai zvokutokangamwa basa ibaba. That's very common. Unowana aiwa maibirekera hama yakashaya ingave kadzi yakashaya. Vana vanga vachimbotumira mari aiwa tumira baba mari ngezvino vadye zvavo nemvana dzavo. Mai chero vakaiti chikomba ine ichingotumigwa rapidya naJeromia nemaboyfriends avo, it's okay. Vakaona zvakadaro saizvozvo. So iyi hameno kana kuti toti nature or chii chinoita kudero, because tinozviita oro Yesu vana vakomana. Baba vanga vari munhu kwai. Kudhara taibhondana nababa because taienda navo kundovhima dzidziswa mabasa echirume. Ikeno baba voenda kubasa vonogara vari away. Kudhara taigara takati tsoma pamba ipapo, tobuda une uchidzidziswa kupfura museve, kugadzira uta and all the stuff. Taibhondana nababa. Ikeno you will be away most of the time. Kuno kuUK ndoko kune kuti mune muchishanda mozokatarisa kana kuri kumusha kazhinji baba vane vachigara vasipo vari kubasa. Ndiunowo kwatakazouya kunoti mukadzi nomurume vanosenza. Asi ukada kuzvitarisa vana vanongoregwa namatv muno. Vanhu vakati nyipu kuvata vakuvara namashifti achigara mumashifti kungerekera kunge hoist. That's bad. Vasisi ava aiwa haina ndimborodha ashuwa rebenzi machikinya rebenzi. Mwana iyeye sokutaura kwamboita vamwe ukamuvhurira akaundi paanozosvitsa 18 years une ane mari yakawanda. Murume wacho dei kuri kuti wakateerera ndaiti vhura akaundi wovhurira mwana iye wosiyana nebenziro rinobikira tii mumagambutsi risingazi kuti anonanauka. That's so bad. Pomunoresva bvumai kuti munoresva, because hapana chatinogadzira if you are always on a defensive mode. Support. Ini Dewa akaita zviri wrong, handipomusapoti nokuti murume, handimiri nomurume, indomira nechokwadi. Inga munosimbowa mazuva tichitaura kuti nyika takauraya varume vekuZimbabwe, and that's true. But iwo kana kuti mai ningi vahura handosapota ndomira nomukadzi anewewo uri huri. Ngatizive kusapota chokwadi, kwete kusapota kuti munhu una mazamo seni kana kuti munhu una mabhora seni. That is nonsense. Kana tichida kugadzirisa society. Right. For now, I'm done. Okay. Mkoma. Sekuru bengo musai. DJ Mijiko kadi, Sibo kadi. Kuno kuri right mukoma gwangu itai muchidzora tsvimbo gudo rabata kumeso. Munondizwa mukoma Dewa? Right, kule. Taura idinu. Maakundizwa? Kule, ndizopinda after kule. Yeah. Okay. Yeah. Maakundizwa zvakanaka? Trukunzwa kule. All right. No, ndandiri kuti mukoma gwangu apoti vachidzora tsvimbo because gudo rabata kumeso. Anyway, I think vanga vachitaura zvakanaka. Nyaya inoitika mukoma Dewa yandakaona inini ndeyekuti tine dambudziko nemadzimai edu, especially
vekumusha kwedu kuZimbabwe uko. Totanga kutora a simple case yemurume uri kubhadhara machild support iwaya. They want to give impression kuvana yekuti inini ndini ndiri kuita take care of everything, despite the fact yekuti baba vakaisa mari yavo yemonthly support yavakabhadhara iyoyo. Iye pamwe haana chaakaedha paupkeep yemwana, nenyaya yekuti iye ndiye uchanotenga chinhu chaachauya achipa mwana kana kuti ndiye uchanosvitsa chinhu kumwana. They want to give the impression yekuti inini ndini ndoita everything, kuti vana vafunge kuti vana baba vari useless. And this is what I think is kind of catching up with this system of ours. Zvinenge zvinodadisa kana kuti zvine kambiri kwekuti I was able to, I raised my child by myself. He never contributed a single cent kusvika mwana wangu ayaruka raja. Zvinenge zvine kakudadisa kapride kumadzimai erudzi rwedu. And as such, taakuita situation iyoyi yokuda kuti unnecessarily kick out a father who is very responsible taking care yemwana wake. So inini I would like to say to our sister, kaspirit ikako ngakapere. Zvekunzi munhu kana akaona mwana ruviri pagore, wakatoona mwana. Isusu takakura taingovana namai. Mudhara maizomuona kana December wasvika momuona for 1 week wotodzokera kubasa. That was the life that we lived. So there is nothing chiri so special about kuti baba vanofanira kunge vachingogara varipo zuva nezuva vachionekwa every weekend kana nezvechi. It's okay kana muri mese kana zvichiita, but kana zvaramba, it's not a problem. Chandingangodawo kungoti ndito ejiwo kuvarumewo ndechekutiwo zvinenge zvakangonakawo kuti from time to time unotorawo foni. Mazuva ano pane mafoni akangozara. Even mwana achiri mudiki unongofonawo, ndafuna ndoda kukumbira untaurire nemwana. You can have a video call face to face, wongotaura nemwanawo zvakadi. I think we should all be able to do that. But kana zvava zvokuti unofanira kutovapo physically, zvine macomplications akawanda, because remember vanhu varambana. This person is probably moving on, trying to establish a relationship. At times it takes a while kuti your new wife understand kuti ungangokwira bhazi woenda kana kwanazo mitaura muchiti kunana Brighton kunana Chichi ikoko, unobhuka hotel worara, wofuma wotora mwana womuona, wodzoka usati wanoona ex wako. Zvinonetsa futi. So munofanira kupanana time yokuti zvisina pressure mukati zvokuti chitouya. We became suspicious kuti chauri kunyanya kuda kungoti munhu auye, uri kuda kuti aone mwana here kana kuti waane zvimwe zvawaukuda. So kana zviri zvemwana ndio mwana wati take care of. I always very open on this show. The whole purpose ye parenting is to raise mwana kuti asvike palevel yekuti ave independent ega. That's all that is there. The rest zvonzi kwanzi gara uripo, gara urichi, as long as mwana is being taken care of kuti aite grow, ave independent, that's the essence ye life. Saka kana baba vachitobokontribhuta zvaari kuita uyu, and I think our sister is losing it. Handingada unditaura ndidzokere zvataurwa nevamwe. She could set an account, oisa mari baba vake. Once asvika palevel yekuti mwana wakuzvionera, what a nice surprise it would be. Mukomade wanda zvamuchita metsi dzacho kuti mwana wangoti achipedza kana kuti degree rake paya wongomuti, this is what your father has done for all these years. Account yako iyi ine 120,000 pounds.
I think unenge waleya mwana wako a very solid foundation. Kuti titi baba vavhure account hazvibudi. Let's be honest. Ndamozwa vamataura kuti baba vavo vanogona kuchengeta mari ma500 izvozvo hazvibudi manje. Tinenge tida kuti zviitike izvozvo but hazvibudi kana zvichiitwa nemunhu wemurume, because especially if you are going to start life nomumwe mukadzi, kuti watanga imwe mhuri, watanga imwe family, kuti uudze munhu kuti shama ndine mari yandiri kubvisa apa ndichingotsveta apa, iyo zvinhu zvisingatobhalansi, zvinhu zviri kuita chakuti ndine account yandakanga zvibudi manje. So this woman needs to be wise, like she has been told, nana mukoma gwangu and the rest of them. She should wake up, orongera mwana wake future, achiziva kuti the fact yokuti nhasi iye uri kukwanisa apa zvamangwana hazvina unoziva. Une basa rake right now, uri kuita zvakanaka, unogona kungoita accident wotoswera watofa, mwana wako, how is is that kid going to survive? So mari hairambwi. Inini that's why makanzwa pano pashopu ainzi nevamwe handidyi mari yomukadzi, indakandinoidya, because mari hairambwi. Money is money, inotoshanda. So the fact yokuti une yakawanda, in fact dai mukadzi uyu achitori nemari yakawanda, vanhu vanotova nemari ndo vanoziva value yayo, so they would appreciate every little cent. So it's telling me kuti mari yake yakada kuita seyangu hainyatsokwana, and as a result of that she's giving herself this false impression yekuti she has a lot of money when she doesn't have. Saka ngaasvinure, ndo mashoko angu mukomatewa. Thank you so much Kule, thank you so much. Murudo vanhu vacho vanonetsa ivava, right? Chazowanzwa zvotaura kuti chi, sorry, hatiso kunzwa, muda kugama mashoko amukoma Benford. Mashoko ataurwa namukoma Benford ndoda kuagama. Okay. Mukoma Benford hazvigoni kuti imi munhu semunhu wemurume mutaure kuti hanzi chero mwana achiita, as long as the child is being raised and becoming an independent human being, it's fine. Itambira mari chete iwewe. Reason why is, if you stand in this woman's shoes, raising a child is a 24/7 job for multiple years. Ndiye ari kubvisa madziwa, ndiye anobvisa manapkin, ndiye anoendesa playdate, mwana akarwara ndiye anorara naye kuhospital, mwana iwe $500 yako iyoyo yaukweya nayo does not do any of those things. When you have a child, when you wakavata nemunhu ukaita mwana, when you have a child as a man, you should understand that your responsibility is half share of everything that involves raising that human being. The reason why muchirizopoya nechild support was because makadyiwa nevakadzi vangu vasingaendi kubasa, vangu vakamirira kuti iwe ndiwo uchatiunzira mari titozoshandisa mari toi. And that's the thing that this woman is refusing. She said, no, I earn my money and I play my part in the day-to-day raising of this child. You don't get to just send a check and forget about it. New relationships that drama as in and futi nyaya yekuti hanzi $500 kana ichimbotumirwa kana kakuda kumirira kuti ichasevhwa nemurume ndokufambi kungototi zvifambirwe neanhu. Mwana wako, why is it my responsibility? All you do is send a check. I do the raising, I do the planning, I do the thinking ahead. Inini ndinofana kufunga kuti mwana yeye achazoenda kucollege saka rega nditore $500 ndise paside ndigozominisa. Why? Yes, this woman has a responsibility, but no, you do not get a free pass as men to just abscond and say, handatombotumbira $500 ndatogona. Kana wangosvika kuti ndite planning nayo, ndite investment nayo, hazvigoni. Ndiri busy ndine new relationship. Ini ndiri kuti new relationship nani chinzi ndiri M1 ndichitorambirwa izvozvo. Imi kwana. Muridzi wenyaya ndazomuona ndabata mabhanana manje. Elda Dewa. Ndiri kujoka kana I'm joking, asiri. Nawo iripo ndeyekuti yokuti hanzi mwana 99% kana tongoti 80% yelife yevana
ndivana mai vanonga vari kunoita look after those responsibilities. True So that. it doesn't matter zvaari kuda kutaura uyo abva kutaura vanhu vangabhabhauka zvavo, but realistically speaking 80% mwana from the age of 0 to probably 10 years, vana mai are there 100% for the kids. Saka True. what changed? Yes, True that was that. done. True. That was Dewa. that was done under situation. Hold on, hold on. When we stay at home. Tazenda parents. debate after kan ngati but vamwe havari kungotaura. Aiwa, Mirai, what do you need to do? Toda kuti tese tipedze kutaura handiti ka? Yes. Then we debate like what we always do. Ndozvatira kuedza kuititi. Kutopanana tese munhu oita A out whatever they wanna A out, then ndozoita open discussion where we debate. Sekuru Benford, I know mune chidaka-daka, mukoma pa mune chidaka-daka, sibotaura kola bata wakadaro. Usaende nyaya yekuzota hesi yako. Bata wakadaro. Ndiana angataura. Sibo ndo wakutaura. Aiwa bakutaura ndiani kola uyu. Sister. Ndikola ari pafoni. Iwe voice notes ndiani ko? Sibo ndikola kani. Ndikola ka. Ora ndada kuti nditenge na kola ipapo. Naita zvakanaka vakaita mukoma Benford. But sezvazviri sezvazvaitwa semanyorerwo etsamba saka zvohwihwi. Handiti wapenga kuti toita ngatiite 50-50 saka hapana 50-50 abasa saka mwari yaurambwa here ndozvauri bakawa saka ngarambe mari mukadzivita handiti haupo. It doesn't make any sense. Saka ngatipindure manyorerwo aita tsamba nekumubvunzo wabvunzwa nomusikana abvunza kuti hanzi handinoita sei kuti ndimuti kuti aite stop sending the money, of which that's a stupid question to ask us. What kind of mother does that? Mari yacho inotumirwa haizi yake mayara. That's not your money, Sisi. It's not your money, it's the baby's money, of which she can use it whenever. She can still use it. Ari kuchikoro, apedza, independent, whatever she wants to do with that money in the yake. Saka ndina support those guys vangashanzi murume uyu ngaavhure ake account yake angoziva kuti ari kungoisira mwana wake mari. Yes, of course, vana baba vedu vanga vasipo vanga vari kumabasa namamandi vanenge vari kupa chitichengeti. Saka it's not that zvinhu zvinyowani izvi. Vana baba vaienda kuHarare nanamai kumusha kuzodzoka after paweekend vangogara 1 day. Saturday Sunday akutodzokera basa. Saka vana mai ndivanochengeta vana. Izvozvi it's a norm. Vana baba vanenge varipo, even those that are there vana vakadzi vavo varume nevakadzi vari pamwe chete vanenge vari kumabasa. Anoziva kuti mwana anoziva kuti mwana adai ndimai anozoudza baba kuti mwashamwari mwana adai but anenge achionaona nezvemafambiro emwana nezvese zvinoita mwana ndimai. Saka mai I don't know kuti nyaya yavo iri papi. Why does she want to block ma-advantages or ma-privileges emwana ari kuda kupiwa nababa wake even though he is not there? But he wants to make sure that he sends money inogona kuzomubatsira inozoisa kuchikoro. You never know, this guy might die tomorrow. And vacho vari kuda kuti vanenge vari kuvapo. Yes, kunogona kunobatsira zvako, but kana achitosenda something towards mwana, you must be grateful. You must be grateful. Unotodakara naye mukomana uyu kunze uchitodaka unoti zvaari kunochengeta mwana ari kwaari, at least he's even thinking of this baby. Pamwari mahambofungi anotaura anotorine girlfriend kana mwe musikana atoti handina kana mwana anonyepa futi, but hapane rudhanda rwevana. Uye anotoziva kuti kune mwana wangu handina mwana naSibo ndimutumira mari kune mwana waSibo. Kunzi hanzi ndiudzewo maplans kuti ndimustope kuti atumire mari. What kind of a question is that? That's very stupid. Not that I'm saying you are stupid, but the question is very stupid and dumb. Because this money is not yours. Haizi mari yako iyi. Imari yemwana. Ende hauna kumboikumbira. This guy is just sending it willingly. Kana anotoda kutotumira kana asingadadi. These guys are not forced. Yako chapter yakatopera nababa vakakumikisa kana kuita mwana zvikapera. It's not something that is new kana zvinotoshamisa vakavangana vasikatoboziva kuti vakamiswa nani. Nyaya dzedu savakadzi kumuda kungorarara kumakumbo. Kutenda munhu nenhumbu ozoda kuzomunetsa-netsa. Imwe mhosva dzedu vakadzi ina very much against women the way they think. Ukadiwa nemunhu wakutofara zvotokangavangana kuprotection chaiyo ukangavamwa kuti ende ane nhumbu anokubvunza kuti yani but ndiye wakarara naye.
Because you must be careful. You must take care of yourself. Oh, that was yeah, but it was your responsibility to take care of you. And it. So first take care of yourself, and then what kind of a question that is, my sister? That's very dumb. Not that you are, but that question is very, very dumb. Revise that question. Yes, you've got your own money, but this baby, it's not yours. It's not yours at all. Wire money, it's easy. People can wire money. It's not gonna noise. You don't go wire through the net. You open an account straightforward. It's not gonna consent. Is this baby's account and this guy's account, between the two, you want to transfer. It's not name card. You know, open the bank with maybe just because she's underage, parent. But otherwise, you don't have to worry about this baby's money and how it's being transferred. And I don't know, Ddc. You're only following one story, my sister. You might learn something. You pick and choose. You learn something. This is here, we're here to learn from each other and correct each other. I'm not saying I'm right or I'm wrong, but I'm just saying this money is not yours. It's not your money to worry about. Yes, he's not there because he's not wrong with you. I don't maximum attention. No, you don't matter. What matters is manawaki. Full stop. Because manga pusa sego yimi. Kana sakuda achakudi. Akuda muchakuda mwana wake. Yo nambasa. Utoka basa kuti urumuchengetera mwana wake. But that's your baby. Ungamurasika kuti mwana wati takatizi saka utomurasa mwana. Yes, of course, there are women like that. That's because varamba wada kupanisha mwana kuti utaramba. Mabasa ako ndakurambisa. Why are we so stupid women? Takapusa stereo wakadzi kupusa kuti pu. Hatinyare. How do I stop this? What? What question is that? Why? Yeah, he's doing his part. Why are you blocking this man from doing his part? Yeah, now he's there. He's making sure to if it's being my medical expenses, abadaru. If it's being clothed, if it's Canada, so why are you blocking this guy from taking care of his baby? It's you. Anti-clockwise. You need to go and get them evaluated. The only problem is because why are you blocking this guy from sending money to his own baby? If you can answer that, maybe I will understand. She's not going to Maria. You go there. You have your own money. You have your own money. This baby is privileged. 100,000 pounds. Thanks to my dad, I've got money. Yeah. It will prove ourselves to be dumb and dumb and dumb every time somebody don't disturb us. How do you think as women? 50, 50, go. Can I go out of Garamba? I want 50 or not demand. What are you demanding 50 for? What are you and Magasiana? Yes, take care of your baby. Can I start out to me about daddy? That's your responsibility. I just say but you must be grateful. You must be thankful. You walk out on dependent and we can look to me and say, is a real solution? What can I do to block this guy? Because I could send money to Manawaki. What kind of a question that is? My sister, don't be so selfish and dumb at the same time.
Won't be like that. Une mari yako yes, mwanani mari yake yariko baba wake. So kama maybe you are jealous. You're jealous if this mwana kwa mari au si you supposed to buy until you unayo. You yako unayo. Yake mari kuti mwana anazokukura ane bank effect accounts. You are being jealous of the baby. Grow up. Ah. Keep the rebel away. The better deal. Thank you so much, Sibo. Thank you. Right. DJ Magic. Muripera. DJ Magic wanonga sipo. Right, ngoma Paul madzoka. Ndadzoka zvangu ndichiti kola akomana ngatiregei kuwanza mawatsi ehasha apa pazvinhu izvi. Takakura tichingorerwa naana mai kumisha uko, ana baba ari bhizi kumapurazi uko nekumisha uko nokumabasa uko. Baba taaona kamwe pamwedzi. Saka nyaya iri kutaurwa kuti 50-50 yaari kuda kuti taurira panapa izvo ndezvenyu zveon paper izvo. Background haizvishande zvinhu zvinoshanda kumabasa uko, kwete kumba chaiko. Kana yanguva nyaya yekurerwa kwevana chaiko 100% role chaiyo inonga iri yamai all the way from the age of 1 up until mwana naye akura, probably paanotanga kutozoenda kumaboarding agrade form 1 paya kana kuri kuZimbabwe. Saka this issue iri kutaurwa panapa, anhu ngatiregei kuda zviro kunga mapaperback so kuti nokuti taakuno kunoitwa ma50-50 taakufunza kuti we can easily adjust into that system. Automatically they are failing because umwe munhu ari kusouth side of Birmingham ere yataurwa, umwe ari kunorth. How are you going to do 50-50 pakadaro? Nokuti umwe ari kwake uku, umwe ari kwake uku, mwana ane gore. What 50-50 do you want? Zvinoitwa navanhu vakagara muimba imwe chete izvozvo, zvokuti ombomukawo mwana ombobvisawo mapamba, ndo zvaanenge ari kundoda zvacho. Saka mama issues guys, I think we just have got to be open minded and see ngoti apa hapana apa idzinongova shungu nehasha idzi. Koma Paul. Gadzirisa ipapo anzi zvoni in 3 years akaona mwana katuche. Hold on, call up a phone. Hold on. Kone, what do you say? Ndachikoda kugadzirisa koma boyfriend, I mean Paul varikamba chikodzokrodza. Anzi in 3 years akaona mwana katu. Mwana is 1 year old. Ndokutaura kwaaita izvo zvanyora iro. Mwana has 1 year old. Ane mwana 1. Ane mwana 1. Okay. But mwana 1 wainayo. In's wife. This lady, she's 37, right? She has got 1 child. And she separated with the father 3 years ago. And during that 3 years, this baby dad only sends money and saw his child twice per 3 years. So what? Okay. But he sends money, which in agree na call a phone. Kuti kudara vakadzi vangoskaende kubasa, they were housewives. But here we are talking of a woman who is independent, right? Ari kuti ini mari yangu ndinayo inini. It's not about money. In now I'm agreeing with the caller phone. Kuti ndisikuda mari yako. What I want is your presence. All right, Elder, ndakumisai because mukuchacha kutaurisa. Mira tisu tiwadzesho. Aiwa, mireka, hold on. Ari kuti what she wants is the presence of the father, not his money, because this woman has got money, right? If you want to argue, Mimi, could see why ari kudzosera mari, why can't she open savings account? Is the same principle. If this woman can open a savings account, why this man cannot open a savings account by himself and just set up a direct debit? You know, because 500 every month. He's going to do that now that this woman doesn't want. Hold on.
inini apa ndakwira nakola pafoni because mukadzi are very right. Handisandapedza ka chimbomirai kani chimbomirai mundokupai mukana ndeyekuti if you guys are trying to blame this woman, why can't she open savings account? She's very stupid. No, she's not stupid. She's very intelligent and very calculative. Why do you want the labor and let this man get away with the same thing that he can do to open a savings account and just set a direct debit to answer security benefits? What happens maybe adding a new partner? The same way he was going to send money in the same way, just set a direct debit 500 every month. It goes into that child's account, no problem at all. Without doing with this mother. So let's be honest here, guys. We are living in the new whatever. Whatever. We have got a powerful woman. Yeah, we have got a powerful woman. And that no, Maria kwa ina basa. Chandri kudai wewe. Ndechekuti. Another we are getting man. No. Arikuti, have time with your child. Murugona, kuno kwakati kanonzi fathers for justice. Yekuti vana baba vakati iwo vari kurambidzwa kuona vana. Right? So are you telling me you want this woman to go to court? Yekuti, yeah, uyu ari kundipa mari chete barasada kuona mwana wake ndoti mari yakadhispida but akandi mtusi kuti auye kuona mwana wake chete. No, let's be honest. This one is 100% right. He's not around. Nakutaura kuti mwana haasi kuda dai tanzwa murume. Hold on, caller. Papon. What do you call? Ndati atina kunzwa side remurume kuti why is not, seeing the child. Munyori anyora iye kuti I did not stop him from seeing the child, but it's not always about the word. It's not always verbal. Murume anogona kunge akatomboya ngatimbona visits ake tuiwayo anogona kunge akaudzwa masoko. That's number one that can turn him off. Anogona kunge akapiwa ma-conditions. Baba doesn't need to go and see mwana kuside kwamai. It can be vice versa. Hana kutaura kuti baba havasi kugona kutora mwana. Maybe he can. We don't know. Because that's why we want to Thank you, Connie. Thank you. We can't correct the guy because I see a new taba. It's still correct the lady. Her own mistakes. Anakutaura age yemwana for a reason. Mwana ngona akari 15 years akunzwa. Mandigura. I have to thank Connie for being upfront. Thank you, Connie. And now we are getting somewhere. That is why I love her. She's very much open-minded and straightforward to the point. Right? Mari haisi yake. That's the simplest answer. Iri common iyo yamunogona kuwana. The money is for the upkeep of the child. If she sees kuti haide mari iyoyo sekutaura kwaari kuita, still mari haisi yake ndeye mwana. Okay. So the fact yekuti mari ndeye mwana, it actually erases nyaya yake yaari kuda kuita kuti why can't he? Right? Chekutanga chinhu chandiri kuda kutaura pana tete wedu. Tete vane zvinhu 2 zvavaita deliberately miss so that isusu we lose this whole concept yatiri kuda kutaura nezvayo panapa yeurongwa hwavo. Although vari right in a way, hatisi kuti mukomana we zvaari kuita zvakanaka, ari kutoitawo udofo pakuenda kusanoona mwana. That he is to blame. Chekutanga, the reasons for their divorce are actually not mentioned for a reason. Yekuti isusu tikreke musoro nezvinhu zvaari kuziva. Munoziva kuti eudadi wamusaita zvekutamba nekutarisa munhu waunoda. Uchienda uchinoona mwana apa uchibva ndo munhu wandaida chaiye uyu. Makakonana nezvamakakonana nazvo, iwe uchinzwa kuti asi munhu uyu ndakanga ndichimuda. You are bitter. And you can kind of take everything towards zvinenge zviripo including the baby. Saka kuti ndiuye kuzoona mwana inini ndiine bitterness yandinayo mumwoyo mangu yokuti wakandiramba ndichiri kukuda, it's a problem pandiri. Nokuti ndine ndichinzwa kumerera nehasha.
ndichinzwa zvekutoti dai ndiri nditori pamusoro ipapo. Saka zvimwe zvinhu zvamunoda kufoseredza nguva yazvo isati yatsokwana yekuti zvinatso kunotsetseka hazvibudi manje because vanhu vanenge vakadumbirwa. Iye neuindependence hwake, the word independent dewa riri kutaura kuti haadi kana kunzwa munhu wemunhurume wakaita seuyu waakaparadzana naye padhuze naye. That's probably one reason that contributed towards this divorce. Ikoko kuva free ikoko kuva Zimbabwe ikoko kwakadaro kokuti zvinodaro zvichingonosiya zvakadaro handizvo zvinofanira kuitwa in any relationship, rather than iye kuti anyanyo kuda kudzosera mari afokase nekuti dai ndadzosera mari ngaafokase nekuti ndeipe effort yaangaisa kuti pave nemore coordination between mwana nababa. Mwana hatomboziva kuti une makore mangani, pada une 20, pada une 10, pada une 5. Mwana ane 3 years. Ndati wekene zviri kwatisina kufungira. Mwana ane 3 years. Hazviti Dewa vakadivorce 3 years ago. Saka we cannot define kuti mwana ane 3 years. We can't. Hold on. Verenga itsambo tinyasonzwa. Hold on. They could have divorced mwana ane 10 years. Ayo, hold on. Hold on. I'm looking for the letter. Hold on. Tsagai. Because as much as hold on. She didn't mention the age mwana for a reason. Hold on. Mirai. Right. Ndaiona. Right. Hold on. And never mute. Iri kuti child support. I'm a single mother of one, age 37, and very independent. To be honest, I'm financially stable and well established career-wise. Chaita nduye pano. Ndinogaronzwa varimi veDDC vachita havabvumidzi kuona vana vavo after divorce. 3 years ago, I broke up with my baby dad. In these 3 years, akaona mwana wake 2 times, not because ndairamba kuti aone mwana. The reason being, he claims to be too busy always. He sends me 500 pounds monthly, and ndakamudza kuti rega kutumira mari yemwana wausina nguva naye. He is not present physically, emotionally in his life. Many times I've sent back his money, but he always sends the money back, claiming I'm being selfish. I don't have any problem doing this parenting thing, ndega. Kana kutambira mari yake if he was present in his child's life. Andina kumurambidza kuona mwana, but my question is, how can I stop him from sending money to the child he does not neither communicate with? I'm in Midlands, Birmingham, and is based in the south. So your argument, Muruguti? Hapana makore emwana 1. Hatitomboziva kuti mwana akura sei. That's the first thing. Kufona kuti ataure pamwe ndo zving'anga zvevakadzi kuti haatodi mwana kuti atokomitete nababa zvonzi pafoni pangu mwana haana foni. Saka Mugomadewa. I will take it this way. Ya ndira kwanza sister vandibvunza mubvunzo. In fact pandatanga kutaura nyaya iyi, I was being really nice and I was trying kuti ndibatsire munyori. Kana dai ndanga ndirini Mugomadewa, I salute this brother of ours. Kuti watumira mari munhu woidzosa wotumira futi next month moita same cycle iyoyo ndotumira wodzosa ndotumira futi. I will tell you and I'll be honest with you Mugomadewa, kana ndiri ini ukangoidzosa ndichitoziva zvangu kuti mwana wangu haarari nenzara uko,
haana kushama. I will never bother. I will never bother. Why would I stress myself nokutumira munhu mari asingadi mwana ari well taken care of? Inini with their setup, even ndikata interact nemwana is maybe one day zvapera or a few hours zvapfuura. What impact am I going to to make it so essential kumwana wayo zvokuti zvazodi? So ndiri ini mukomadhewa kana wangoita izvo ndikakutumira mari ukadzosa zvavhara, because ndiri kuziva chauri kuda. You want kuti uzoudza mwana kuti inini ndiye ndakakureza ndiri ndega. You can as well enjoy that. Inini policy yangu muupenyu, the goal is kuti munhu arerwe azoita independent. So as long as mwana wayo asvika ipapo akatanga kurarama upenyu hwake, fair and fine with me. You will never even hear me ndichitaura a single word kuti zvakazodi zvatovharana. So I was very nice ndichitira kuti ndibatsire sister vedu ava kuti pamwe vangabatsirikawo. Otherwise, yeah, this brother of ours, I salute him. Handifungi kuti pane varume kana vane pfungwa dzakaita sedzangu vanogona kushaiwa varume vakaita this brother of ours. I really commend him. Okay. Mirai makadaro. Hold on. Actually, ipapo Dewaka, I agree na Mkoma Benford, but for different reasons. Izvi ndanga ndagara ndazvitaura kare ndikati iye zvaona mari ichiramba ichidzoserwa nemukadzi uyu. If it was about the child, he would have opened his own savings account. Oisira mwana akatomirira kuti iwe mai vako ndovairamba. Musi uye unozonzi mwana nditaka kuchengeta, anozouya kuna baba vake ozobvunza akati kwamakaregerei kundichengeta. Akati mari ndaitumira ichirambwa ndakapedzera ndangoisa savings account. Ndiyeyo mari yako yandaisa ndichichengetai. My point is, amungaundiudze reason munhu ataura reason yekuti murume haasi kuda kuuya kuzona mwana because he says he's too busy. Iwe shamwari, asiri busy ndiani? Inini ndinoenda kubasa ndinochengeta mwana iye. Urufunga kuti kako kabasa kanozokupa extra 500 pounds yekundikandira kunoku kanoita make up for the fact that that child anoda kuputwa madziwa, anoda kuendeswa kuchikoro, anoda kusainirwa bhutsu, anoda kupiswa, if it's a 3-year-old anoda kusundropwa kudaycare. Kana ndiri kubasa I have to drop everything. Kana akarwara ndakuita call off. It doesn't take, a check does not raise a child. And while this woman is already in the situation that she is, what I'm asking for is, as men, do not get into bed and sire a child with a woman with the intention of kuti changu chitava chikutumira 500. Inini, the way you said kuti tamwana muridzo mwana. You guys know part of my story. I was married for 14 years. Ndakasiyana naye. I don't have a child. I don't have a child on purpose for a reason. Ndatokura zvekutodaro kola mudiki kwandiro. But pandakaroorwa inini ndakaudza murume wangu ndikati mwana I'm a different kind of woman. I'm independent, probably even more than this girl here. Ndakati ini mwana ndinozvara, ndinotakura 9 months, ndozvara. Ndosvika musi wandomuzvara ndoenda kusira. Mozondidaidzawo kana kune soka game mumwe musi kana kune birthday party inde ndiri basi. Kana uchida mwana ndiudze, waunenge wangodira. Akaita 14 years dzeshe achiti saka wazoti ndikati handinoziya ndokusiyira mwana. Because this is the world we live in today. I have the choice to go to work, I have the choice to make money, I have the choice to be the breadwinner. And even if I'm not, I have the responsibility to work. Because my America $500 kako kudai ndisingaendi kubasa kaisvikira. Kola Mirai Elda. Whoa, Mirai. It's not gonna work. Mugada kuita zvoita ngona sina order. Mirai kola apedze ndokupa mukana wekutaura munompindura. Apindura so Medford kona kutaura. Kana wine question to ask the caller tokupa mukana wekutaura. Mirai kola apedze. Kola taura 500 yako. Ka $500 kakupa uri kutumira now that you can afford the luxury of $500 yakawanda. Dai ndanga ndiri mu 19 Kochanembe ndichigara kuZimbabwe ndiri kumusha ndichirima. Both me and the child would be your responsibility.
And the half that I'm giving for that child financially that I'm covering would be your responsibility. You would not afford your own apartment because what else would need that 2,000 to support both of us for the life that I'm affording myself and your child. So Musa, you can't judge this based on ancient standards in ancient countries. UK and 3 hours in UK it's a drive. Mufunge zvenyu iwe uri kuswera kuti uri busy pamwe ndakustart a new relationship ini ndinoendeswa sei namukoma kwangu kuweekend ndigonotorwawo mapicture tiri kunorway ndoendeswa sei ini ndiri busy ndisingadeserve upenyu. When you have a child, as a man, be completely ready and responsible. Togara tichikuona mutizopedzera matodropa vatete vangu vachichema vachipopota nekuti mune mavasirwonzi muvachengetei munochengeta wani venyu. That's being involved in your child in actively, emotionally, physically. Kanotoza kuti kakapenga mutaimvhara chete phone here. She's exercising a power over men. She will not need to overdo it when she gets married. I want somebody that can hear us. Right, usaende kule because unaona Asha. Right, by the way, disclaimer. Aiwa ndadivana Asha niyo. Mukoma poa muda kuti chi itai one. Wataura hako zvakanaka. Oh, ndinda ndichibvunzwa. Ndisiwa kutaura. Ndima muri kuputa. Alright, ini ndanga ndichitoda kunyanya kutaura zvangu ndeyekuti tete avo vari kutaura zviro zvakanaka chaizvo. Tiri kuti isusu hazvinei nemare zvese izvozvo zviro zvaari kuita izvo kuti hazidai ngaanga apano zvikazodii akakwira pamusoro pechuru akajamba tiri kuti mari yatumirwa mari tora ndeye mwana haisi yako full stop. The rest yekuti anozoda kuzoti dai anga auya dai anga adidi tiri kuzvinzwa chimbotorai mari moisa mari iyo pasaidhi ndeye mwana uchazoida in the long run. Apparently the good thing about muri kutotaura nyaya yakanaka nokuti muri kuchando kwamunoziva kuti zvinhu zvinoti dhurei imari inogona kuinvestwa towards upkeep yemwana in the future. It's not a big deal. The guy is doing a great job. He has failed to be there probably nekuda kwemacommitments ake ainawo ekutiwo ari kukoshesawo basa kudarika mwana wake. That's fine. It's his own problem. Ari kuruza kukura makuriro ari kuita mwana wake achiruzwawo zvinhu zvakati wandei zvemwana wake. But does it take away the fact yekuti he is putting an effort pakuchengetwa kwemwana? The answer is definitely not. The other side is doing good, but the other side is failing. Okay, so now the question should be, the lady ari kuda kustopa mari kurati haana problem nezvimwe zvinhu zvese zvatiri kutaura nezvazvese ari kuti endoita sei kuti ndimuudze kuti ngaarege kuisa mari. Isusu ndopatiri kumuti ko mari yaita sei ndopane nyaya yedu ndo mubvunzo wake. Haana kumboya pana pachiti ane dambudziko rimwe rese rataa kudiscuss. Ari kuti mari yomiswa sei. Isu toti aiwa tirega kumisa mari chitora mari then woinvestera mwana mari in the long run. It doesn't matter kuti baba vake havapo nokuti apa haasi kuchemera kuti anda assistance yemwana ari kuti ngaauye aone mwana. And that's another thing. Ngaauye aone mwana hakuda kumbonzi ngaauye amubvise madzibwa ngaauye amugezese amuendese kuchikoro zvese hazvizi kutaurwa basi kureva kuti that's not a problem. That area is covered. Now iri kutaurwa nyaya yekuti angoonawo mwana angokiretawo ebondi nemwana ndo nyaya iri kungochemerwa nomukadzi basi. Saka zvese zvitikazvitarisa izvi hazvirambidze mari kuti inge iripo ichiunzwa zvayo ichi yakagadzikwa peinogadzirwa yakamirira upenyu hwacho hwemwana wacho iye kuti ari kundoruza bhondi ndezvekwake izvo ubenzi hwake sababa. He's not doing a good job ipapo, but he's doing a good job in trying kuti avewo nepati yekukura kwemwana wake. Saka nhau yedu isusu manje kana tikazenge taakundoibata tichiti isusu mari yake haina kana nebasa rese handizvo, because in the long run munyika dzamuri kugara munoziva how expensive they are. These countries, it's an investment towards the kid. That is what we are all saying. It's an investment towards mwana. Just make use of the money for the purposes yemwana pakukura kwaanezenge aita even akuma late 20s. Imari yaanogona kushandisa
even a down payment here, other than for him to start on his own. So if all that is not important to the lady, then well, that's fine with it. That's fine. It's not important. It's not something in other words, let's be realistic and not just try and feed information in wrong. At 20 years, I can down payment ye apartment kubirmingham ikoko kuti ari kundogara ikoko mai wana pokusvikira mai vachakwegura anenge ainepo pokuti mai vanouyawo vachigara paanenge akandoitawo iye mazuva ake 10 years down the line at 30 anenge atopedza kubhadhara bondi yemu because down payment was there. It's an easy investment that she's actually blocking nekuda kwokungoti iye hake munhu anongoda kungoti mwana baba vavepo emotionally and all other words that we can think of dzinoita kuti pave a really good relationship between baba nemwana. Ndo zvatiri kuti zvatadzika. Murume aradza kuti area iyoyo haigone. Takunzwa ichimbonwa mvura. Right, Magic wakati kora batai makadaro. Na Chief Sadiq. Makati go Mr. DJ Magic. Hello? Ndiripo mko. Sorry. Taura itinzo. Aiwa ndiripo mkoma. What's your take on this one? Right. Chekutanga musikana uyu ari self-centered person. Handiti. And ndinovimba inini pane zvakaitika kumashure zvatisiri kuziya zviri kuita kuti murume uyu asakwanise kuramba achiuya. Pane zvakaitika because unongoona hunhu hwemunhu uyu kuti auite nekuti ane mari yake. Uri kunzwa? Kozouya iye mukadzi uyu anotori neraki rekuti anotumirwa mari yaari kutodzorera zvake. Pane vamwe vakadzi vari kuchengeta vana vega ende mari yacho havasi kuiwana futi. Handiti? Saka anotori neraki danga rumweka ngaadzore zvake tsvimbo atore mari sezvataurwa namukoma wabva kutaura. Atore mari ainvestire mwana sezvo iye haasi kuida. Handiti? Saka semataurira ndamboita blame handiipe murume. Ndiri kuipa mukadzi kuti murume uyu akwanise kuyazoona mwana. Pane zvakaitika kumashure uko zvatisina kunzwa uye zvatisingazivi. Dai murume acho achitaura apa aigona kukuudzai mabatirwa akaitwa nasisa. Probably because vane nice job. Handiti maona manje. Saka ndo zvinowanzoitika izvozvo. Asi blame inozongoya kuvarume. Ndo contribution yangu for now. Okay, thank you. Mirai makadaro vanhu. Muzirai. Chef Mubarake murisei makanzi Mubarake. Mirai. Chef Sadiq. Zviri sei vadewa? Murisei munguru. Ndiri kwakadini. Vanezwa ndekuno munotamba ere? Hai tinotamba. Hanzi tinokosora tichipfira. Ndizvo chaizvo. Nyaya yatiri kutarisana nayo iyi kola apedzisira kutaura uyu sorry nagirikire DJ Magic vataura zvimwe zvinogona kunge zvichikonzeresa kuti sisa vasada kutinge vachitora mari yabhudhi yavo. I think sisa vane pride. Exactly. Ane pride uye vanoda kuti zvaati zvanzi ndinochengeta mwana ndioga ndiri independent chino. I think zvambotaurwa futi ndichaziti ndiani ataura before DJ Magic kuti mari iyi haisiri yake iye, iri kutumirwa for the upkeep yemwana. Saka iye anofanira kutoti atore mari iyi because mari iyi haisi yake. Saka even if she doesn't need the money, set an account zvambotaurwa zviya aichete paside. And then wozongoti mwanangu baba vako vaikutumira mari ndakachengeta mari yako hei iyi. Oitawo startup maybe kuinda kuuniversity kana kuti kutengawo kana an investment property achitanga.
but I'm failing to understand kuti reason yataurwa yekunzi sei baba vemwana vasingakwanisi kumuona mwana uyu that frequent. Is it because havadi? Is it because vari kure? Is it because vakabatikana? Or what are the reasons? Ipapa pandati pajekeswe nokuti zvinoona kuzotibatsira kuti tinzwisise kuti sei vasiri kuuya uko. And Right, then Mukoma. Reason iri pachena. Magic. Hold on. Mirai. Manangatara Mirai, Manapets and Yak. In the rain, chef. Because what I'm thinking is reason yacho kana asinga iye problem ndeyake iye ari kutadza kuita bond nemwana wake, because iye unofanira kuziva kuti ko mari haisiyo inorera mwana anofanira kurerewa nababa namai. Pakurera apa unoona kuuya woitawo time naye kana kuti umbopota achimutora oitawo kana yambo 1 week naye. Handifungi kuti zvonetsa izvo kuti unogona kutora off kubasa oitawo 1 week nemwana achingodero ndombomira ndakadaro. Thank you. Right. Kukupindura mubvunzo ni distance iri from Birmingham to the south yataura. Saka ndabvunza south yacho kana iri yekuenda ku Brighton or ana south end or whatever south is kana nana Gatwick, it can be 2 or 3 hours. That's the distance, right? But Mirai nichakupa mukana utara, but tikatarisa nyaya iri kutaurwa apa, andisika, as much as muri kuda kupa blame kune mukadzi, inini I'm going to beg to differ as a man. Could this woman is 100% right? Problem yamuri kutarisa imimi yamuri kuda kuona ka yamuri kutarisa muri kuita mablinkers yekuti muda kungofocus chete ku one side yekuti this woman should be nagging. Dai mukadzi anyora uyu achiti ndiri kunyimwa mari, ndiri kuzodai mukadai muri kupopota, varume vacho they are not responsible zvakazoti manje no, ari kuti no, mari yako doesn't play, play a role. Can I watch or uchishandisa munhu wacho aripo? Ati inini I'm an independent woman. I have got the money to raise mwana. Even kana baba wacho dai ngoripo, I could do that. So why can we not agree and accept kuti taona munhu ane pride ari kuzvitemba kuti look, inini it's not about money what I'm asking from you. It's about your time. Time is very important. It's about time. Ungandiudza here muzveshuwa kuti hausi kurambidzwa mwana, handisi watsvaga upomerwa, hatisomboda watsvaga upomerwa, pa 3 years unoona mwana wako ka 2, but uri kukwanisa kutumira 500 pounds every month. A normal person the way he shows his love by being materialistic, it doesn't work. That's why somebody said the reason why we are so close to our mothers than our fathers, or we go an extra mile to do things for our mothers than our fathers, is because tangatisina that bond, tangatisina that relationship with our fathers. Like what Secretary Benford said with Baba Yaka Christmas. But most of the times, Saka now utakura, we are still aligned to the love that our mothers showed us. Not to say we don't know what Baba and no, but that affection. My mom was there when I had the toothache. My mom was there. My mom was there. My mom was there. That one, you could spend the time na Maika. You're not up to today. We tend to love our mothers more than our fathers. Sakapana pataita mukadzi, a strong woman. Arakuti no. Imari yako chengeta kana muri kuti mimi mari ndeye mwana. Kana mari iri yemwana, mwana is equally for 2 people, the mother and the father. Okay, iwo baba onoti maizungairwai arasuda kuchengeta mari yemwana. Why can't you open the savings account? Iwewe sababa ane dziri kutora zvakanaka, wobva wazoti after 18 years dziya, because mwana usimuona.
because machati baba wako ngasikadi ukona vakavadza kuti zvakati bad mouthing mwana handisika wobva kuti 18 years dziya ona mwanangu gire for the past 18 years ndatisingakwanisi kuona because me and your mom tane madifferences edu, but this is what I've done for you. I've got 120,000. This is your savings account in a starako. This is your savings account in 120,000. Right? What I want you to do, my daughter or my son, is to buy an apartment, invest into that. Why do we want this woman to open an account and save that money for this child to be turning 18? Yet, where the money is coming from you to this woman's account, why can't you set a direct debit payment to the savings account of that child the same way you're not continuous paying until when he gets 18? So let's be honest. Let's be honest here, guys. The murume are wrong mukadzi. For me here, sitting here, I will say this woman is a brave woman, is a woman asikadi kuchochorodzwa. Ndiye mukadzi anoziva zvaari pana toda munoziva zvauri kuda. Ndiye mukadzi wandoda manje. Anoziva zvaari kuda anotoda no. Mirai ayo ndiye mukadzi ka anonzi mukadzi pane vamwe vakadzi asikadyiri poison kunyara anokudza kuti look haana mboti ndinoda gwangu haana mboti kuti ndinoda kuzo arikudza kuti mari yako ndeyako handisi kuda kuiona uya uone mwana spend time nemwana wako chete ndapedza Tewa. Yes. Hatina kuudzwa kuti murume haasi kuzviita saka we cannot comment. Zvekuti haasi kuzviita zvipikoni zvekuisa mari muaccount hatina kunyorerwa izvozvo. No. Ayonzwa koni. Ati mukadzi ayo koni. Mukadzi ati ndinodzosera mari. Handiti ka? Anondidzosera futi back mari. Handiti ka? Imi mukasaijesta kuti why mari haisi yake. Ari kurambirei mari. Adi kuvhura account. Because mari haisi yake, mari ndeye mwana. Handiti ka? Ndo pandiri kuti nini? The same way yabuda kuti this woman should open a savings account for this son. Why can't this man, or not marry kurambwa ichidzorwa, just do the same thing that you are asking this woman to do for this man? Tazvitaura account. Tazvitaura. If it's not direct mukadzi. Remember we are commenting on the writer chete. Because how I'm looking at it. Atinyorera samba yake in a strategy. Yekuti a certain view. There are so many details as now you're for a reason, Dewa. Oh, you angal mapoto, ana kurorwa. So she cannot demand ginger. I wonder thing got in the baba. I mean, the murumwaki. I did it. Ango da go patara, you 500 yo. And it. But we are saying, Kuti, Gatambi de Mario, your babambo, she so fanya manyaka ake. Muruma no pepuka kan. Sanya perwain. Muruma jitu to panashu about 40 years. Ano pepuka. Ano pepuka. But ani pepuka nenguva yake. You don't fight him. Why not take that money and do suggest andamita? Take that money. Ochi shandisa even kuti why yako mota they got Ddc zina driver. Or in this someone nakuna baba for a weekend. Driver iko you know. That's why I'm saying. God, you know, as if I know what you want to know and funga takakwana nditsika. Gachifunga. What to do? Be positive. Nyaka is just too negative. Do vakazi vanota na gwangu. Andazobvumirana na gwangu. Vanoti hakundotaurisa but hapa ndapaona kuti aiwa mayepi vakadzi hatimadi. We don't know the reason why murume akatombotry. In those two reasons, atayasavagasa vari two apa taionerera tainzwiririra. Maybe don't yakunzi haupinde mamangu nebhutsu. Hey, wazoti uya na 10 wasvika na 2 saka uchaona time it's too much. It's too much. Just let this guy be free and nozati kapani pamba kuti murume anozozwa kuti uku ndakasungunyuka kuenda uku kwakunakidza anopepuka. Anyway ndapedza. Mugovadewa nditiwo 2 cents dzangu ndobva ndabuda because ndakuda kubuda. Itai. Ndoda kutanga ndaanza pana sister vati kwanzi Benford uri kufurira vamwe varume.
iwe uchita zvausingaiti. Let me answer my sister. Inini handifi ndakanyengerera munhu even kukudzorera mari kana iri yako. I will never beg you kundikupe mari yangu inini. Saka kana ndichitombokupa iwe undidzorera, why should I waste my time? It's my money anyway. So hazvizvi zvokuti ndiri kufurira varume kuti vasachengeta vana vasadini. I even said kuti it would be appropriate kuti murume uyu, these days there are so many means zokuti ataure nemwana wake. Kana kuti aite some communication nemwana wake, they can do a video call if the woman is willing to do that. But zvandiri kuramba ndezvokuti munhu atomboshingirira kukupa mari iwe woidzorera. I also want to be realistic. Pananchiti kuti murume asete account achingoisa ma500 ndakamirira kuti gore rechazouya mwana ndozomutaridza kuti mai vako ndo vakati vanokuchengeta zvako, but inini ndakatorongeka realistically hazvibudi zvinhu izvozvo. Tinogona kufurirana panapa kuti zvinoitika, but in reality apa mukoma pavo vanogona kundisupport apa hazvibudi. Let's be honest, so today tida kuti panane masolution anoshanda, because inini mari inenge ichondishotera ende ndogona kutoitisa zvinhu zvangu nemusoro nemari iyeyo. When I'm giving you that money, you must know kuti it's a sacrifice yandiri kuita, a huge sacrifice yokuti ndatofungawo mwana wangu, and that's a sacrifice I'm doing. Kana iwe wati unozvigona, in as far as I'm concerned, inini sabeneford, because ndozonzi ndafurira mwana. Kana inini sabeneford zvinenge zvatovharana. Kana uchifunga kuti ndichazochema pachava mwana wangu kunzi hauna kuita anything in life yake, when he comes to me independently akura wega, ndotomudza kuti congratulations my son, congratulations my daughter, you are a big person, this is life. So ngatifambe takadai. Now that is that. Now people cannot expect me kuti ndinobata kamwana kangu. I'm married dika. So I have to take care of my daughter kana zvichita. But kana zvaramba. Tarambana takarambana nezvakatirambanisa. Tikadecide kuti nesituation yedu uchasara nemwana ndiani. Whether ikoti or tisakagreea kuti ndiwe unosara nemwana, saka inini I'm supporting you. Kana zvakunetsa, maybe what you can do, which is not going to happen with this sister of ours, because uri kuti uri independent zvake zvinoita. Saka kana zvichaita ndizvozvo. So inini ndo maonero angu, ndaandizama kuva very nice kuti batsire sister yedu, but simsimko madehwana and the other caller muri kuramba kudaro. So inini I will revert back to be myself. Those are my very serious, honest opinions. Handisi kufurira anyone, ndiri kutaura what I would do inini sabeneford. Okay, ndapedza amukadzi independent. Ndokumbira kutaura ndopandayenda hangu Deo. Okay, taura kenzo. Ndinoda kubvunza kwamuri imi Deo, muri kuti mukadzi uyu ngaarambe mari nekuti murume ati ndiri busy, ademand kuti murume ave physically available for this daughter or son, whatever the case may be. Ndizvo muri kuedza kutaura here. Ngava urada kupindurira. Chingoti vanozodwa kuexplain over my examples man, my that's mupindure. Antisipo ndambokunzwa mutingibvunza ipapo, ndofunga mamusipo pandatanga kutaura kuti ini pandatanga kufonana ndida kutotuko maini nava zvakasimba, but ndazoona kuti hapana ari kuenda nerimwe side racho kuti tione kwese kwete kuona ukuside one. Iyi nyaya yematongero yainga dai tiri kumusha padare zvezveka maini nitaenda kuvatora tienda navo musipei bedroom navatete tovatuka ndomatinonova kuti iwe tora mari uise muaccount uchengete chiita uri kuita. There are two platforms of advice here. There's the practical thing that this woman should do given his circumstances. But then inini the angle yandazonzwisiswa yandikuona kuti dewa anzwisisa akakwanisa kuitaura zvakanaka ndeyekuti on the other hand, as a general society, our standards should be different. Because kana akumana matsvinyira muri kuita vanhu vechirume kana mustanzi mukadzi uye anotori nelaki ari kutombotumirwa mari, vamwe vari kutambura vasingatumirwa. Guys,
You are acting as if it is a right when a woman is a child that you have had with her. Could receive a support from you, financially minimum, but physically and emotionally as well. It's a right. So that in the cases where it's done, it is a fulfillment of an obligation. So that there are two. There's a practical way of dealing with this, given the circumstances and given society as it is. But then, what I'm trying to bring into this discussion is, on the other hand, situation and circumstances are abnormal and unacceptable. And she has a point, although it's a point she's not taking because she knows affect but because we're not changing the other end of the equation, which is no, but you are secretary of your finances. $500. I'm doing 110% of the child care. You're not even showing up, not twice in 3 years. On top of that, secretary of finance, savings account. I got confused. Mari on a practical, for practical circumstances, it's better a item savings for practical purposes. Yes, that is the proper way to do it. But is she justified in the initial question? And we're saying we have to dissect why she might be justified by saying that. But no, right. Hold on, Kona. What I mean, I didn't want to interject, but I couldn't tell, but what was okay. Sister point is when we're saying what right. This is really right. We are giving advice. It's okay. We are coming from different angles. Which is very good. It's also another angle. But that's very true, exactly. Very true, very right, and it's correct if that's possible. This guy said he's busy. So I'm going to move to the business. Business. I don't busy. You cannot without they can marry you. I don't see a man who can be marry you. And it's right. I'm not wrong up. You cannot different angles, but we're not on the busy. I also want to do because you're not in his life. He's busy. You watch what you want to know the busy. And I didn't busy. I'm going, you can marry you. Can do back to the woman and I think that's what I'm on different man. I'll check them when I watch. I'm not sure. So now you go, but you want to question about it. We are all right. In everything that was saying, we are very, very right. Basically right. But the guy is saying, okay, fine, there's the money. You can do whatever you want with the money. I don't want to know but don't send that money back to me. The well-being of one, someone who camp, someone who bought in school. It's you marry you. So I don't know what is not thinking broad. I don't know about she must be present. And if I'm not present, you're an independent guy. I'm not boyfriends. This guy is, I'm not a Roman cousin. I told him my sister, them got that stumbles into somebody. I don't know who's going to tell me. So we need to it's all right. This guy is being received them got to girlfriend they came. So all in that I'm going to be busy. Busy, but marry you. Do whatever you want to do with money. When came to boarding school. She's independent. Yes, this guy doesn't want to know. Marry. And it's yes, but he's busy. But he does not even have to explain to you why he's busy. Because that's none of your business. Your business is the baby.
ndatokupa mari yekuti uendese mwana kuchikoro kana ndiri kuti mwana zvakadai ndoondoda kundibvunza kuti uri kuita iwe uyapana uone mwana aiwa handikwanisi kuzoona mwana ndipo I'm not there. Saka munhu zvekutanzi varume vari kubreak utanzi enda tokutumira mari. No, it's not breaking. It's actually varikuzvirova dunundu kuti this some of us can do that because vamwe vanototiza kungodzwa kuti ndine nhumbu yako matotiza nhumbu anotiza waisuzudza mwana. Saka let's be happy. Kune vanenge vatobvuma vayatoatoza kuti zvishuwa nhumbu yangu mwana ndiwangu rega ndinotumira mari. Ndio vashoma vakawanda vanotiza. Let's be real here. Vakawanda vanotiza nhumbu idzodzi padapo muiye musikana muiswa small house. Ndosaka ndati antori nelaki. Magic, Mira. Whether it's lucky, whether it's cheap, but she's well established, which is an advantage. She can even take care of a baby by herself, just like me. And but the fact of the matter is, this is not your money, sister. It's not your money. It's this guy's money. It's towards well, keep your money working. Yes, man, and this could cause something the busy as it marry you. And then I got to say, marry. Okay, got to say, marry, but got to from Garipo. That's why he left you. He cannot be there with you. He left you because he cannot be there. So stop hunting this guy. He's free now. Why are you bothering this man? And I told him, that's why I can't see one room because we want to do competition. He's telling me he's busy. Leave him alone. He is busy. So I was already. How could be saying, why? That's not your problem. That's not your business. Your business is your baby. But yeah, I want some guy. But I'm married, which is another now. You're married. They want to add you. And I hear you. That's not nice. It's actually not nice. It might not be selfish, but it's not nice. What's Maria is Yakoyo? And I will not force her. He's giving it to you. And it's okay. Vuma Mario, it's all okay because we're learning from our own angles. But the fact of the matter, Aku don't really busy. That means he cannot be there for the baby when you want him to be. He will let you know when he's not busy. This is busy. We can do it on one day. Or rubber foot. You will say, no. They can't see my plans. No rubber foot. But that's look like not rubber foot when I want to say, imagine you just to run foot. So here, what are we talking about? Let's be real here. Let's be truthful. Because yes, of course, but Marie, and this could marry you. So Rachi. Don't you go repo one one? I'm busy. What more? This is simple. She said it all. He said it's busy. I thought I got busy. So let's go with what is being said. Let's not insinuate. This guy is busy. He cannot be there. Full stop. There's the money for the baby. Or take your money back. What? Jesus Christ. You see, well, I'm thinking right. Mario, take the baby to the boarding school. And someone else call. Right. You do whatever you want. This guy doesn't care. As long as Marwa told him, period. Okay. I'm done. All right. In any sorry, I might going to disappoint a lot of people. But I beg to differ. Man can buy love. Mgangu bata izvozvo, I'm not problem. Because I don't think there was no love, it's the upkeep your money. Hold on. I don't think Kuti a woman is the one who is supposed to be responsible for Mana 24/7. This is where we are getting everything wrong. This is why we have got this thing of Zimbabwean women saying Zimbabwean men are not romantic. The reason being, we never saw our fathers showing love to our mothers.
like the way these Western people do. We hardly see baba namai vachifamba murodhi vakabatana maoko muZimbabwe vachidanana kana kuti baba wakabereka mwana kumusana kana kubata mapeya bhegi. No, mai vanoti nhumbu, mwana kumusana, bhaketi pamusoro, uku wakarengetera mabhegi 2, baba vachidai vakarembedza vachidai. So that's not love. Kunoku I've learned kuti no matter their differences, they try as much as they can to show love and unity to their kids. Hand in hand, can already in a relationship, vana they cope and see what these guys are doing. Kana muri kukudza mari yekuti mimi muri because this person, this man just injects money. Money can't take mwana uchikoro. Money can't call 99 when the child is not feeling well. No, let's be honest. Let's try and educate these men to be responsible. Tifundise isusu varume kuti no, love your kids. Ungatadza kundida inini semukadzi wako tine ma differences edu, but you can't be busy for 3 years. You can't spare time to come and see your son or your daughter for 3 years, and you're sending money every day, calling yourself you're busy. No, guys, let's no. Guys, Mira, hold on. Let me vent out. Let's try to be realistic when it comes to the matters of the heart. When it comes to an innocent soul who needs both parents. Do you understand or know when these kids goes to school? One of them were more of their family settings, right? Typically your family tree. For those vari muno mu UK kandi vari muno anokuya chiti mom or dad, what is your family? What is our family tree? Ara kuziva kuti baba vangu inini munin'ina wavo ainzani, anokwanisa kugumira pane ipapa kana pana baba wavo. Dzinobvunza kuti saka dedhi family menyu imimi nana uncle nhingi nana nhingi zvakafamba sei. They want to know that family tree, right? Vanobvunzwa kunzi, okay, whom do you stay with? I stay with my mom, or my mom and dad. I live with my mom and dad. Oh, that's fine. Ku parents evening, who goes? Both parents should attend. Kana muri pa separation, this week or this next parents day baba ndo vari kuya. Why? Is because zvinopenda a good picture to your child kune vamwe vana vanodzidzanawo kuti I have both loving parents. Guys, it's not about us. It's about what these kids go through when they are not there, when they're in classes. Forget about the money that you're sending. No, be there on the parents' evening. Be there when they are going to from grade ECD, kana wacha ku reception, atenda ku grade 1. Go walk him. Chimbeta dera unomutona pa school gate. Be known. That's the father of that child. And today I'm gonna be picked my dad. There's my dad coming. Please, guys. I'm talking now. Now I'm talking to you, men. I'm not. I don't care about what people are saying, but I'm now talking this heart to heart to you, men. Be involved in your children's lives. No matter what, no matter how much money you have, no matter how much money you might send, these kids, they don't give a damn about your money. Trust me. They want the interaction. They want that relationship with you. They want to play with you. They want to go to the park with you. They want to see you waiting at the gates to pick them from the school. They want you to attend when they are doing mama school plays. They want to say, there's my father there. Kanamuri kuti for 3 years, truly speaking, anona mwana true. Hana time. Ari kusenda mari and muri yes, Mari is good. Are very busy. Continue with your life. He has moved on. I don't know. I'm going to Pafea jebo ka. Yebo.
ndofunga munoyazotinzwa mapoints edu tiri kuti because the actions emukadzi that's double damage tiri kuti tora mari and fight the visitation part iri separate because tsamba taona you know you have to read between the lines tsamba yanyora ka it's too negative dai anyora achitotiti no ndiri kupiwa mari but this guy is not coming to see mwana wake then we fight with one angle but izvezvizvi our energy is focused pakuti ari kuramba mari. That's why takudini but varume obviously they know kuti they have to make time vanozviziva but iri kuti pakuzoramba mari apa is also another wrong. Fix that part first and then move on to fix the relationship yemwana nababa. There's nothing wrong with ndine mwana handisika and then I send school calendar yababa school calendar kuna baba and send kuti agare nayo. One day you never know mwana ntamba soka ari kutamba kuside kwa baba baba unongoenda uka 3 hours achinoona mwana atamba soka but we know kuti just from reading tsamba yake there are reasons why this guy ari kuact like this. Mukadzi there's so much that she has done to this guy because pane pambadambogadzirisa tombo nyarira zvangu anyepa kuti hanzi varume paDDC hatina murume akabhuya tichichemera kuti kwanzi handisi kubvunzwa kona vana kana varipo maybe I miss that life but kune varume vese atinawo paDDC avo masingle fathers atinoona papanelista hatina murume akambochema but timasandati kuti kwanzi varume vepaDDC no kwazingoma maplatforms vepana patinogadzirisa we make them straight tete tiripo dai vachitiudza kuti ndiri kubhadhariswa maintenance but handisi kona mwana taitaura namai vavo ina very good at that. The reason this woman ari kudzosera mari handitika it's not kuti mari haasi kuida, it's not kuti she doesn't think of the child, no, but she's trying to convey a message yekuti look, as much as you're sending me your money, right, it's not about money. No, you can keep your money. What I want is for you to be involved in your child's life, emotionally and physically. This is what she said. Yes, Kana, why involved? Yes, marriage, it's a secondary thing. So I don't want here. Just to show you a signal. You could listen. I'm not worried. Don't think, could you want to buy me out? Could the because of money? This is what she's trying to say. No, be involved in your child's life. Yes, Marindi Noida, but you there physically. We are no one ka two. This is what she's asking. Hold on. Mira, hold on. I've got enough. No, hold on. Kutaura ifigure of speech yekuti ari kudza kuti mari yako hana basa nayo because I've got enough. If you think kuti ndiri kuda mari yako iwewe, no, I don't want your money. I've got enough money. That's why I'm sending you this money back to knock sense into your brain. Kuti no, it's not about money. What I want you to be involved in this child's life. Even Bill Gates akaona dhora chibhubhuruka mutara norinonga ari billionaire kudaro. This woman even akana dhora muroad anononga, but ara convey a message yekuti listen, it's not about money, it's about you as the father. Hold on, sorry, Sibonde, then Shiva Vadzoka. Sibonde, magic mchatauri. Hi, what's up? Rita hasha ndapa hasha manje. Ndazvinzwa hasha dzacho manje imi muchatoita BP yakakwira mvura ipapo because muchatokwidza hasha even more. Right, musikana uyu, like, to be honest with you, andambonzwa ndatopinda just now, saka unfortunately andanzwa zvataurwa nemunhu wese, but all I just wanted to say, ndanzwa maakutaura imimi and I was just thinking, hang on a second, you can't force somebody to be in someone else's life. You can't force this lady can't force this man to be in her child's life. If he doesn't want, he doesn't want. Whilst I hear you on your message, you know, she wants him to play a role.
She wants him to be emotionally, physically, financially present for the child, which is what all women want. But how many times that do we know of varume wekuti kana vakazoita second house, small house should we say, vana first house havatomborecognizwa. Unoona murume where he is emotionally involved, where he has more emotionally ties with, is where he invests in. You need to think about what you want. Munyori, you want him to be present. You can't hold someone against their will. And you don't even know what he knows. He probably doesn't even know any better. Wapa example yekuti vana babo veku avabate maoko evanhu evakadzi vavo. They don't kiss their wives goodnight. They don't know any better. They don't know any better. I know kuti vana baba vainzi to be the best parent is to provide financially. That's it. Ndakakuendesa kuchikoro shakwana. So I think you need to sit down and unpick kuti actually I can chema, I can say I don't want your money. You're telling yourself kuti maybe I'm being childish. Whether you receive the money or not, the man is playing his part in financially being for the child being present. But he's clearly sending a message kuti he does not want anything to do with the child. He does not want to be singing bedtime stories kune mwana. He does not want to be going to park kune mwana. He does not want that. And you telling him, Guti, visa 500 pounds, I don't need your 500 pounds, I want you to be emotionally involved. It's not going to change how he feels or whether he'll be available or not. Ndambonzo was Sibo actually, if he's unavailable, he's unavailable. Maybe it's not that he's unavailable. Maybe he just doesn't want. Maybe he doesn't know any better. So, kana singade, don't force. Ask kuda. We've got a lot of examples of Wanababa Vedu who clearly never played that role. Didn't know about pushing buggies. Didn't know about kuti mwana notombupiwa praise because they thought kuti all this aggression or or whatever, or vananongo lecture when something is wrong. No, it's now a situation where after generation, men are now wachonekwa pamavideo vachiruka vana musoro. But not all of them are going to be like that. And you just need to safeguard your child. That was his role. If he is unavailable for your child, that's between your child and the father. Full stop. Iachachaga baba wake or baba wako choachazochaga mwana wao at the right time. How you feel has got nothing. What you want has got nothing to do between that child and that father. He will be held accountable by the child when the time is right. Okay, right. Hello. Regai timboti pindei mbicha. Chimbomirai pakai mastedi. But amwe mapedza zvese. Ndakutonzwa kuda kutotaura haunagarisha. I need you just to think about it. And a lot of men are also on this platform. What is your role of you being at home with your child? What have you done? Do you think that financially you've done your part? Have you been present, even in as simple as kuchinjama napkin, even in as present as whether you are co-parenting or not, whether it is homework or not? What is your role? And ask yourselves, why is it that you want that? Why haven't you played that role? Are you being stereotyped? Were you brought up in that way? Is it a cultural situation? Why? Because whether even in marriage, for those parents that haven't have any separation or divorce, the woman still takes the domestic role, a fraction of it still, regardless. Yeah, and it's been that way whether ari murungu kana munhu mutema or whatever. Unoona a percentage of that goes. So
where is your investment? And are you doing right by that child? Munotaurere pafone, mukubhuye nyaya dzei. Are you actually mentoring this male role figure kuti, all right, kana wane mskana unoita sei? Or does this child has to figure it out for himself? Komkadzi, varume, you know what you like. If you have a female daughter, what are you preparing her for life? What kind of, have you actually come from top ukazvidzikisira to level yemwanayo, and do you actually think you guys actually get on? Do you gel well? So this woman just needs to know that she can't impose that. Whether she wants it or not, she can't impose on it. Because at the end of the day, it's down to the individual. All right, chitaurai manje vakawanda vacho ndapedza. Right, Mirai. Right. Anna, Mirai, hold on. Miri Msara Watora quote from the letter. Nota bene, I don't have any problem doing this parenting thing, Dega Kana, Kutambira Mariake, if he was present in his child's life. That's from the letter. Right, Magic, Taura things with the name Goma Gwang. Right, pekutanga futi ka. Dr. Love varipo one. Okay. Right. Pakapa tinogona kudaidza futi tinashe Mugabe. Anditi. That's Roko. It doesn't matter at the end of the day whether it's Tinashe Mugabe or not. Because you still need to play your role. And say that Tinashe Mugabe pamwe mukadzi uya ari kutoziva futi kuti mwana haazwe mukomana wemudharo saka ari kuda kungonetsa netsa. Anditi zvataurwa zvezvekubatana maoko muchiita sei kuZimbabwe kana maibatana maoko bvonza mudharawo yakaita sei yakadyiswa and things like that. But anyway, mazuva ano taakuziva manje kuti aiwa. But hazvibatsire futi kuti murambe makabatana maoko muri murodhu mukumba kwenyu musina kubva zvakanaka. Handiti muchida kuisa inonzi face value, love face value murodhi. Better zvenyu kusabatana maoko asi muchidanana zvenyu. Zvitori better. Handiti. Saka ye nhau yemari hataitaura kudhara. But nanji kuda kungocontribute papo ndipekuti ngatidaidze Tinashe Mugabe tinyatsoona zveshuwa kuti mwana ndewake here. Pane vamwe vandoziva akanga achinzi abhadhare maintenance. Paakangotaura nhau yekuti ndichauya ndiite DNA. Handiti maintenance yakabva yangomiswa. Saka pamwewo mukadzi uya andori nemumwe munhu futi ari kutobhadhira 500. Saka asingade uyu. Handiti it's another angle iyoyo, saka panofanira kuongororwa futi papa. Vanonzipano zvokani. Euda mainzwa here. Mainzwa here nyowaniyo Euda. Ndapera power. Ndapera power. It can be fun. Ddc yakada. Yeah. Do you know the tricky part? Yekuti idzinhumbu dziri kumadiaspora idzi dzinonetsa involvement yemaparents and everything. Because mapoto ekumadiaspora ka lese ndata mwana nemunhu kuna mwana nechikomba kunokwa nditi ka diaspora. How do I communicate nehama dzemurume? Hakuna. This is why she's in that situation. Because relationship is not only about the father. Nana mbuya, nana sekuru, nana tete, nana very straight the whole. That's why Mambotani is a family tree. There's no way Mananta got a family tree. Baba kunza Maria and Ditika. This is excuse Baba. Vane madimona are fight right now. Mario, you change Savannah kuku Manachi Vistova Mevesa. They said Baba. But it's not possible because my diaspora marriage is Mama Poto. I'm on it. No talk about maybe 2 blocks away from this woman. But you can't because Makatsa Navanak my diaspora. Alato Zikan.
sazvonetsa. Yeah. Okay, mira kadaro. Mukoma gwangu. Mukoma gwangu muchipera. Ndiripo. Taurai tinzwi. Ya nasisiwo aiwa sando dzako wataura zvandanzwa zvine musoro. Sibu aire ndikana sibu America. Siwo across the channel. Okay. Weduwe tingada kunyeperana. Madzimai ava kuona vazhinji vacho voramba mari. Handizo ndiani ataurawo. Pakaoma. Mukadzi harambi mari mazire endinovaita. Maybe 1 out of 1,000. Yeah, ndingadaro ipapapo. Yeah. Ipapapo azotaura kuti kwanzi beta tidane tina Shemugabe. Inogona kunge iri imwe reason. Kana kuti sokutaura kwandamboita kuya kuti unosvika uchipomedzegwa kunzi anga oda kundirepa. Because zvinodiwa navanhu ivava zvakawanda. Iri nyaya yebonding sokutaura kwamboita siwo. You can't force someone kubonda na plus kumba kwasingorekera kundoonera mwana ikoko. Andisi kana mwana achionekwa at a neutral place. Yes. Zvokubonda siwo kana ndikarambana nomunhu wangu kunoku ndikadanana newe chero una vana 4 ndinotobonda navana ivavo vako vasiri vangu vendisingatombozivi kuti wakavaita nani. That is natural. Izvo zviri natural. Iyevo kwanenge ari ikoko kuno umwe munhu kana ane boyfriend inotomubatsira school ko ndiyone achimupakurira gwangu yacho. Izvo zviri natural. Ngatigare takazviziva izvozvo. So ava vazvanzi ava vane problem. Kakuzvitutumadza kave ikoko kuti ndaane mari ndokamwe kanovapa upenzi hwese hwavari kuita. Because tataura kudhara kuti mari haisi yavo, mari ndeyemwana. Handifi kuti vana sivo vose nhasi vataura chaizvo nemo. Both sivos the USA ne-Ireland. So vazvanzi ide masiya pride yomunayei haina kana nemusoro wese. Moita zvinhu in the interest of the child. Idzi dzamava kuda kuita politics dzokuAfrica zvokuti tisu tiri panyanga, tisu takazoenda kuhondo, tisu takadai. Dei masiyana nadzo. Mafokasa nerekera newelfare yomwana. Toziva kuti hamuna kurepewa, makumbo makavhura willingly. Zvakaitika hamuchadanane. But chifokasa inokubuilda welfare yomwana because ndo zviri important. Izvi zvimwe zvamava kuda izvi radrama izvo. To be very honest. Radrama. Ndofunga handina hangu nhasi, it's unfortunate kuti handisi kunyatso kubuda pachena. Tadei tasvisana kure. But anyway, thanks for all those who have contributed. Pakapenga. Hold on, one second. Varume ndanongobvuma chinhu 1. Kuti mukadzi kwandi variko vakadzi vari very independent, very loving and very caring nemari dzavo. Ndatingobvuma izvozvo kuti mukadzi akati ndiri independent netunhu twangu, rega kutyiswa, regai kufira kuti makuthreatenwa kunganzonzi havachatauriki nawo. No, munhu ari kutaura zvaari kuziya nezvaari kuda. Kuti zvekuda zina kwana tinashemugabo zvamakuita manje zvikaizvo yatodhirama manje ramakuita. Dewa. Aiwa mirai ndokupa mukana. Ari kuda kuti mari yako haina basa. Chandiri kuda inini kuti iwewe uziyane nemwana wako. Varume kuno kune nonzi Fathers for Justice. Varume vaiti vari kurambidzwa kuona vana. Inini ndotaura navarume inini
kune varume vane this privilege vanopuwa nevakadzika vasingatombobvisi kana cent ende vakasaid they don't even ask them kuti child maintenance yekupi they don't even report to them vanoenda kumabasa ka haatobhadhari kana cent but achipera achigara vhando waidhirevha marange rover achiita sei chifamba nawo nemagirlfriends vawachivasiya saka vakomana let's be honest mukadzi uyu haasi kupenga uyu muri kunzwa mukadzi uyu as much as you want to defend vamwe varume vedu ava tine varume ndururani singaiti care about their children tinana maiwo futi vekuti vanokurambidza kuona mwana wacho futi zvoshuwaka they are there. That's why Fathers for Justice is there. But let's focus on this issue yatinayo nhasi. Mira, 1 second. Let's focus in nyamukadzi yekuti atara kuti no haangatadzi kuzvitaura kuzviye munoti ane mari yake akaenda kuchikoro ndi mari yake that's a fact. Haangatadzi kutaura kuti ndine mari, it's a fact. Atoti mari ndinayo yako mari kudai wanga wari in this child's presence ndaitora amana let's be honest kani adodewa inzwa chinzwa but just a second variko vakadziva nemari hatisi kumboramba zviriko asi vanongonyengwa sokunye kana taskusvika pakurarapa unongoita manhede kana kuti unoenda on top whatever happens variko hatisi kuramba asi kuri variko nepride fanika yai mari kake nongati kamari kako ati haasi kukwanisa there is a reason kamwe asiri kukwanisa hatingangofokasi navanhu tina vamwe vakagara nevana weti hospital chii chavakazoita iye kumadhiragi mwana kumadhiragi nemari dzavo idzedzo hatisi kuramba kuna vakadzi vari independent they are there ipo pano tinavo vamwe vari independent ipo mugrupu iro riri panesi yataramba isu ipride yake iyo yokuti mari iyi haisi yake mari ndeyemwana ivi vari kuda zviya zvokuzotaura kuti ndinakakuchengeta ini ndinakazoda varipo unoziva tine tisikari kutaura zvimwe zvinhu zvakawanda panapa mwana unozoudzwa kunzi vanoudzwa kunzi baba vako havana zvavari kuita ipi wozototi wotadza mwana mapayslip kuti tarisawo handisi kuti vari kuti chendisiri kuita chii kune vakadzi nyanya vanoda ende vanototaura kuvana kuti ini ndindakaita zvakati ini ndindakaita they are there but nemukoma so asi tingati atadzare mukadzi nekutaura kechokwadi chake kuti no inini mari yangu ndinayo ende yako iyoyo unayo zvako but haisi yandiri kuda chandiri kuda inini kuti uite relationship nemwana wako haana kukanganisa munhu let's Can I add to that? Elder. Ora Mirai, hold on, Mirai. Arra kwenda ndishiva here kondia. Ndangwa ndataura, ndangwa ndamiswa. Aiwa. Mukoma pawati Mirai. Mirai. Shivai. Hey. Elder. Yes. Inini ndadzoka futi kuzotaura zvandambotaura tichivhura show. Mainini mari yemwana yekuchengeta mwana torai muite zvine musoro nayo number 1. Number 2 aumanikidzi munhu zvataurwa naSibo. I wish I could see this young lady and speak to her. Okay? I personally have gone through what she's talking about, where you fight with everything you have to. A parent ave muupenyu hwevana vake. Muromo unoenda padivi seucha stroke. Wotozoita sokuti ndiwe unoda kuti munhu auye kuzoona iwewe. Okay? All in the name of yes. But let me then hold you there. Okay? Munhu kana asingadi anokuwanira mashoko akaita seiro shoko rokuti I'm busy. Shoko roro rinondifamba zvisingaiti. For something that you absolutely want to do, somebody you love, someone you're invested in, no matter how busy you are, nyango uchigada president of the United States of America, you will get time to reach out to your loved one. Hahadi
And it could be for a lot of reasons. Maybe mine are very independent. Ina hangu shoko rekuti independent richibva kumukadzi ka. Harindimirire zvakanaka because of a few things. Shumba haimbofambi ichitaura kuti ndiri shumba kana iri shumba yemazviro kwazvo. Okay? Munongoona kuti iro shumba. Okay? Shumba yemazviro kwazvo. Ini ndinoera shumba ndiri mumwe wacho. Asi handifambi, hamusati makambonzwa ndichitaura kuti ndiri independent. Hakuna zvakadaro. So let us stop. Let us not get this independent woman thing in our heads, my sisters. Let's just stop it. Grace Mgabakati, stop it. And I am coming back saying, let's stop it. Vana need both parents. Okay? Both parents. Uyu anoita parental role yake neku pamari. That is how he knows how to do it. Anodaro ane bitterness because vakadzi tineka habit kekuti kana zvatadza kushanda top blower tinopenya kamwe kapenyere kekuti munhu anenge achizvishungurudza kuti shuwa ndakasiya zvakadai zvichienda. Iyoyo nyaya inogona ichimubata iyoyo. That could be one scenario. Scenario yekuona mwana achisiya mwana could be another thing that pulls on his heartstrings. Vamwe vanhu vanokopa zvakasiyana. Mental health is real. He may be going through a mental health issue. Atizive because Baba in question is not here to defend himself. But my sister, I urge you, okay, Kuti, no matter kuresha kunoita baba, what you'd like the father to do, your ideal situation, yekuti baba vanofana kunge vachita 1, 2, 3. That is your ideal situation, but zviripa ground is he cannot do it. Do we punish him? Because by saying anditori mari yako wakuda kumupanisha, wakupanisha vanhu vakakupa authority yoyo ndiani. You're also reflecting bitterness from your own point of view because of relationship yakatadza kubudirirai. Let us stop that. Dambotaura statement yekuti, just because it's raining, pamuri muri too, let your kids not get wet. And that is exactly what you're doing. Another thing that I wanted to ask was, I know due to privacy, whatever, it's very important for us to also know rough age mwana because vana vanoona. Don't tell me kuti mwana uyu haazviona kuti baba vake havauye kuzomuona. You don't need to say anything. Mwana anoona kuti the father is absent. He's digging his own grave, and that's not on you, my young sister. It's not on you. It's on him. Asi ndamba ndakabata pamari tora uinvest, tora uchengete. I get very emotional about child support, withholding, vana access, what. I get very, very emotional. Why? Maybe because I lost my father when I was 9. And I know how it feels to grow up with an absent parent. Not because vakarambana, but because he died. Okay? The things I would have loved to do with my father. So when I find another woman trying to impose my restriction and stuff, I get very sensitive. Tochizoti isu dzimwe nguva musikana uyo ari kutsvagwa gwangu atangoti mukomana aswedere padhuze futi. Zvinozoita sekuti iye ndiye ari kuda kuti munhu auye kuzoona iye. Let me just hold you, Ipap. Hold on, guys. Okay. Connie, hold on. Mukoma power. Mukoma dear. matama. I'm even confused beyond the actually the capacities of my mindset. I'm a bit worried because elder dewa vabata na uyakanaka yandinofarira because inini
whenever people actually pavanoita dissect my issues, tineti tichida kubva nawo kubva kwaakatangira kusvikira paavari iye zvinezvi, with the so-called independence and this freedom that we have. Thank you, Connie, for matama. Ndiri kudya matacos. The tacos are actually doing a great job. Now yechokwadi iripo elder Dewa ndeyekuti munhu kana asingadi unonzi kana asingadi hamanikidzwe. That's a reality check. Preaching yenyu yanga yakanaka, and I loved the idea yekuti as fathers we should probably be involved. Not we should probably, we should be involved in our kids' lives as fathers, right? But in the case yokuti it's not happening, should we really enforce it in nenharo? That's the other party andisiri kunzwisisa. Then mukadzi paari kudzorera mari, haasi kudzorera here chakaipa nechakaipa, because automatically she is getting enraged kuti bva apa ndinayo inini handitika nyamba yari kuti aiwa I understand handinawo nguva but handikuona because ndamba kutaura elder kuti nyaya dzekudanana dzinonetsa. The last party yakaitika ndeyekuti pada paakarambana mukomana achiri kunzwa moyo wake kuti mukadzi wangu ndandichimuda. And the thought yokuenda kunoona the very same person akakuti ayo shamwari the door was shut, wakuda kutonoisa tsoka kudai wobva wanzi zvigunwe zvo zvakanzi mpa, wakunoroorwa nezvigunwe, unozwa kuti unonwisa ugonwisa zvigunwe kushaita kumana chii chimbori kuitika pana worwadziwa zvisingaiti, ndo zvounongo. Saka mamemories iwawo kuna amwe anhu hazvikurumidzi zvapera ba. So eji yemwana hatina kuinzwa for a reason. Taida kuziva because it helps us in actually trying to determine kuti chimbori chii chiri kuitika pa this relation. But that being the fact yokuti yawanzwa, taakuchiti wana baba sekutaura kwenyu ngatichivapo for our kids, which is fine. But in the case yokuti hatipo munongozviona imimi vana baba vanongoenda vachinotanga dzimwe mhuru and they bond with the kids ikoko vakutosiya vana vavo ikoko. Zvinoitika zvakanaka here? Hazvina kunaka. But tinenge tichida kuti vabereki vange vari vachitraya vachibatsiridzana pazvinhu. Then ndaakuchidzoka kwamuri elder Dewa nenyaya yamamisa iyi ndo nyaya yandinoda kunzwira shuga because inyaya yakakosha, asi mukukosha kwayo inyaya yatinoda kuti titoziva kuti zvinhu izvi kwazvinobva zvinotanga sei zvichisvika kupi. Right, in these cases dzema families anenge ari a bit broken saipapa takakura hedu vana baba vasingabatani maoko, well that's fine. Takazviona, but iye zvine zvindofungidzwa kuti matv anenge achingodzidzisa vanhu kubatana maoko zvivhitivhiti izvi. Vamwe vanhu naturally they are not into that. Naturally kune vanhu izvozvo hazvinei navo irrespective yekuti mamudzidzisa sei kuti azobata munhu ruoko kwaari, hazvinei naye. And you cannot enforce him kuti ndibate ruoko iwo wazondibata zvaita haadaro, ukatodaro wakutotanga musina. Variko vanhu vakadaro, vanhu hatina macharacters akafanana tese. We have got different characters and we show love differently. It's in the nature yevanhu nemararamiro. Vane nzira dzimwe dzavanoratidza nadzo rudo, ende mukudzidziswa futi mune nzirazve dzimwe dzaanenge achiziva kuti inini pandakanga nichinzi ndirwo rudo kumukadzi nevana, I have to provide for money, I have to provide my school fees, mai ndo vanenge vachimhanya nebasa repamba, ndo zvaanenge achiziva in his own mindset. Saka kuti muzongonosvikodzipura munhu wakadaro muchimuti asiyaiwe, hazviiti. Munotoenda naye mbijana muchimudzidzisa kuti akogona kubuda muthat system iyoyo yacho yamunenge musingachadi kuti ararame mairi, kuti apinde musystem nyowani. But vanhu vese elder havagoni kuzofanana zvokutodaro zvokuti vangabva vangochinja vese kawani, hazviiti. Izvozvo ndo zvisingambobvi zvakagoneka. Saka we need to have these lessons in their own time frame, dziri separate from macases anenge ari so sensitive seaya. Nekuda kwokuti iye zvine sisita vati vari independent, but her independence actually is not a bad thing for herself, but it's beginning to affect the relationship iripo pakati pake iye. Nekuti even if that guy nyangwe akuda kuuya kuzoona mwana anotanga afunga kuti ndakuenda kuna Miss Independence vaya kudzosa mari. Saka automatically murume uyo anoenda ari bitter because haasi kuziva kuti anondotambirwa nemashoko api paanosvika pagedhi. Unogona kusvika kunzi mari yako waona kuona mari yako, pakutanga kutukanwa apa munhu auya kuzoona mwana. Hapachisina conversation iya yehappiness yekuti munhu anga afambira kuzoona mwana, zvatove zvimwe. Saka marelationships aya kaya
anonetsa kuita okutsokodzera kudai. Asi kuti nguva ndiyo inonzi pachirungu anoti time heals. Saka ndofungidzira kuti with time the guy will come around. And I know definitely for sure that he's going to come around. But in the meantime, the lady must just be appreciative kuti mari iri kutumirwa, then otora zvake mari, then oinvestera mwana wake, because handifungi kuti anozombokwanisa kuita mari yokuti nyangwe akaita mari angazotengera mwana imba yake at the age of 21. So if she can do a party yokuti 500 plus 500 that's 1,000 times number of years dzasara kuti mwana ararame, that's good enough money, because iye hake ari kuita zvakanaka. Saka ngaangotibatsirawo ipapo. That's my only worry. Independence yake, it's fine for her. Saka ngaangotibatsirawo ipapo. Murume haasi kuita zvinhu zvakanaka. Mamukutadza kupabata. The guy is not doing us a favor. He's wrong. But at the same time, can we really force him? No. But with time, the guy will come around. Because at least kana akatomboya katatu, pana amwe asingatoendi. Kwete kuti zvakanaka handizvoba. Tikuda kuti auye. Now, time and again. But can he come weekly? No. There have to be arrangements. What arrangements do they have? Iye nemurume wacho kuti auye kuzoona mwana. How often does she want the guy to come kuzoona mwana? Because if it's now and then, naye netikandeye kuti mamaronda anorangaridzwa. Saka pamwe musi pamwe anemwe girlfriend yangu maakudzokera kuna baby mabba maakuda kunodai. Saka zvese zvinenge zvakupinda into system. Saka she just has to try and think beyond atibatsirewo with our brother. We know he's wrong. Ndatenda mukoma Dewa. Thank you. Auntie Babs. Sibono taura after the Babs then Auntie Babs murise. Ndiripo zviri sei? Muri sei vamwe wese pana? Vari bo. Auntie Babs muripo. Ko vateereri vedu veDDC vari sei apa? Vanhu murudo. Takaenda. Okay, I don't think ndicha waste time yakawanda because I know a lot has been said. But inini, my contribution is Dewa, chimboerenga, chimboita recap. Handisuda kuita offside. Okay, nyaya yanhasi kuti your child support. I'm a single mother of one, age 37, and very independent. To be honest, I'm financially stable and very well established career-wise. Chaita nduye pano ndinogara unzwa varume veDDC vachiti havabvumidzi kuona vana vavo after divorce. 3 years ago, I broke up with my baby dad. And in those 3 years, akaona mwana 2 times, not because ndairamba kuti aone mwana. The reason being, he claims to be too busy always. He sends me 500 pounds monthly. Ndakamudza kuti rega kutumira mari yemwana wausina nguva naye. He's not present physically, emotionally in his life. Many times I've sent back his money, but he always sends the money back, claiming I'm being childish. NB, nota bene, I don't have any problem doing this parenting thing ndega kana kutambira mari yake if he was present in his child's life. Handina kumurambidza kuona mwana, but my question is, how can I stop him from sending money to the child he does not see neither communicate with? I'm in the Midlands, Birmingham, and he is based in the South. Okay, thank you so much, Dewa. Ini ndokuona kwati andoni anything wrong about this woman achidimanda kuti baba vave present mulife yemwana. And handina kunzwa panati werengai futi, handina kunzwa paati arida kuti baba vauye kuzoona mwana kumba kwake, because ndokunzwa vanhu vachiti anenge akuda gwangu, unosvika akagara beya, wakazoda. Handina kunzwa paati ari kuda kuti auye, baba vauye kumba kwake. Ari kuda kuti baba vave present mulife yemwana. Handiti kuva present mulife yemwana mukomadewa ndiyo kuti I think vanhu kana vachirambana ngavatarise the best interest of the child. Mwana deserves both parents. Hapana mubereki anofanira kuti handina time, because vabereki vese vari tu vanotoita busy wo.
So apana mubereki anofanira kupa that excuse yekuti handina time. You can't really say that you don't have time to see your child. That's a no. Because legally, mune equal rights to the child. 50-50. Hapana anofanira kuita 90, umwe achita 10, umwe anoita 40, umwe achita 60. No. It's supposed to be 50-50 in terms of a child, the sake of the child. So, iyi nyaya iri kuitwa nababa yokuda kuchengeta mwana through mari. Ende ndafarira paati hanzi varume vaDDC vanoti tinorambirwa kuona vana. Ende as far as I remember, mukomadhewa tine macases akawanda akauya panapa. Vana baba vaichema, vachichemera kuona vana vavo. Here is a mom ari kuchemera kuti baba vaone mwana. And then people are saying kuti ari mad. Just because I mention a word rekuti independent. I think the word rekuti independent, I don't think she is bragging. She's trying to emphasize that she can look after the child. She is able to look after the child financially. She doesn't have any problems with the money. But she wants the child to have a relationship with the dad. Nedzimwe nzira tingati, she is it's like a protest yekuti ndodzorera mari yako, because you are supposed to be there for the child, not the money being there for the child. And I think mayava inini hangu personally ndoaroera maoko ini by wanting the dad to be part of the child's life than the money being the part of the child's life. Akaenda kukoti izvozvi Dhewa, kana mai avo vakaenda kukoti, you will find kuti vachatonzi ngavaite 50-50 in terms of child care. And baba vakakwana anenge aine mwana wake at heart, dai kuri kunzi akatsvaga pekugara pari padhuze nemwana, so that they can help each other in terms of child care. Ndinotoziva mumwe munhu akazviita Dhewa. When they divorced, akamove out, but akaopta kutsvaga imba kudhuze nekunogara mwana, and anotoita child care every day. Anoendesa mwana wake kuchikoro, maweekends anotora mwana. Vanenge vakadhivorsa zvakanaka. Aya mapoto Mirai. mapoto haasi marriage, mapoto akaitikana. It's got 500 children nowadays. Inini mamuchitaura. How does it do 50-50 pakadaro? Dhewa, can you protect me? And into the floor, please. Imomira babs wataure please. Mamutaura wakanyarara please. Ndakanyarara, musafunga kuti ndanga tisingachione zvamamuchitaura. Ndaichitotsva munhu. But ndaita patient. Just because I'm saying zvinhu zvambusingadi, my emotions hashandi pakadai. This program is there to help vanhu, each other. And inini ndafarira pati vana baba weDDC vaisoti tinorambirwa kuona vana. And that's true. So ngatitarisei ma-issues ari kubuda mutsamba ishi, then todhila nawo ma-issues iyaya. Kana tikada kujustify kuti baba havana time, zveshuwa tototi mari ngaishande nekuti baba havana time. Unoshaya sei time nemwana wako? And you can't say kuti wakarambana zvisiri izvo. Apa we are teaching people kuti kudivorce hazvirevi kuti you are now enemies. Kana madivorce munofanira kugara pasi motaura okay, shamwari zvaramba kushanda, tafeila, let's agree to disagree. Saka mwana toita sei? I can also give you an example. This other friend of mine, pawakadivorce, friend of mine vakatengesa imba kwavaigara, then akaenda akandogara kune imwe
city, but not very far from kwavaimbogara. So move this friend of mine, vangu vaine mwana one, but vakabvumirana kuti vachashare responsibilities. Mai wakabvuma kuti inini ndichagara nemwana. Since I'm the mother, ndichagara nemwana. But iwewe, you also have a responsibility to play muupenyu hwemwana. Mwana hafani kuleka love ye both the father and the mother. So what they were doing, after every 2 weeks, mwana aienda kuna baba wake weekend, even holidays. Holiday kana ine 6 weeks, 3 weeks ari kwa baba, 3 weeks ari kwa mai, or even 4 weeks ari kwa baba, 2 weeks ari kwa mai, whichever zvaunenge wachiona the best interest of the child. So waisangana pacenter, mai waidriver woenda panzvimbo, baba waidriver woenda panzvimbo. I'm saying zvinhu zvandakaona zvichiitika. Ndakatoenda twice, ndakatombopaenda paplace pawaisangana tichiendesa mwana, rimwe day tichinotora mwana. I'm talking from experience. Zvandakaona zvichiitwa nevamwe ende ndakaona zvichishanda. Ende mwana was happy. Aienda kuna baba asina hembe, anga ne hembe dzake dzanga dziri kuna baba, anga ne hembe dzake dzanga dziri kuna mai. Baba wobai hembe for mwana, bai zvino. Mwana akati hembe iyi ndoda kuenda nayo kuna mama. Baba wacho vaimuregedza achitora. Anari kwa mama akati hembe idzi ndo dzandoda kundopfeka kwadhedhi, vaimuregedza achiita. But mwana aingoenda maybe nebag ringori ne just a few things. The rest aisvika achizovana ikoko. So ngatisanyeperanei kuti hanzi mari, mari, tora mari uinveste. Koiyo baba wacho warudi kutora mari yadzorwa vachiinvesta. Wai tiri kushora 1%. Vari kudi kutora mari yadzorwa woinvestera mwana wavo, kana uchimutengera imba womutengera imba. Ndakatadza hangu kuona mwana ndoziva kuti wanga wakatsamwa, but ndatenga imba yemwana iyi. Why is it the burden is always placed on the mother? Iwo baba wacho wakamitisa, munhu anogona kumitisa munofunga angatadza kuchengeta mwana wake. Tinozviona panapa, pane vamwe vanhu vari kuchengeta vana wavo. A very good example yandotoziva pano yaDhewa nemwana wake. Tinotozviziva. Mwana wake kamwana kake kamusikana kake kamodel kaya. Sapotai mwana wangu, vhoterai mwana wangu, itai so. Wangani vana baba vanozviita izvozvo? He is a super dad. Kwana munhu anoita izvozvo. Anoziva kuti I have a part to play muupenyu hwemwana wangu. Kwete mari. Mari haitengi love. Mari haifi yakareplace love yababa. Chero akatumira 1000 haifi yakareplace that love. Ndosaka munozoona vana mai vachikuzoti ivo vana mai varikutaura izvozvo. Kana baba mwana akuzororwa, kana kuti mwana akuita something, anenge akuzokurwadziwa futi kuti baba vavepo full time. Akuuya nhasi asi pese apa aita hana nguva. Aane nguva nekuti mwana akurorwa. Akuzodai nokuti zvazodai. Topinduka futi takutaura mamwe mashoko. And I think this lady is 100% correct. I know vazhinji muchatsamwa zvenyu, but this is my mind still. Okay. Thank you, Andy Babs. Right, Sibo, Sekuru Benford. Shidai. Okay, all right, okay. I just wanted to pull this apart for you. Could you say more understand? I've taken it apart. And I want you to think of yourselves as individuals, both men and women, in this situation. When you break it down, Tarisa One Manje, could this couple obviously vaidanana, kuti vasvike pakuita mwana, I don't know, takambunyikidzwa, I don't know. But the point of the matter is one was emotionally attached, and that is the wife. The mukadzi, because she wants this man to be emotionally involved, engaged nemwana wake. Chiri kumurwadza samai is kuti ari kutarisa mwana wake and thinking, I actually want my baby daddy to be present in my child's life. Moyo wake unotorwadza kutoona kuti shosho mwana wangu anokura, baba vachida vasiri kuplaya any parental responsibility, vari kungondipa mari, and he is not present.
Auntie Babs Mataura point, same point here, look, she's asking for him to be engaged in parental responsibilities as a father. The issue is he's not available. And yes, whilst you can give examples, kuti yes, varipo varume vanozviita varipo, the reality is what percentage of those fathers are actually engaging in parental responsibilities? Not just Mari, not just one off, let's take you for a movie on the way per weekend. Parental responsibility, your school, school run, say this week. The reality is a percentage, a majority of the percentage. Most men aren't. And I'm just kutaura varume vanhu vatema, nevarungu vacho, nemaasian acho, nechi different cultural backgrounds. Saka, what you need to understand is vakadzi, for arume, let me tell you this, speaking as a woman, takaita fall pregnant, that bond yemwana iye inototanga instantly pakunzwa movements. Paunosvika pa each trimester, uri kutya kuti shit, I hope mwana uyu anosvika ku this trimester. Oh flip, I hope haabuda ari chirema. Oh, I hope haabuda akadai. You are actually building a bond from maternal stage. Maternally. By the time mwana paanobuda ka, your first instinct is to protect that child. For men, I don't know when that bond starts. I don't know how you engage. So sometimes it's easy for you maybe to detach like that and just say, okay, ndrukupa mari, and that's okay. And Auntie Babs, that's where my point comes. Dewa, this is where my point comes, Kuti. You can't force an emotional tie or an emotional bond to take place when it never existed in the first place. And if this man is not emotionally engaged or invested in his spouse, he's not going to do the same for the child regardless. Mari, yes, ngaiende kune mwana, ngaise ngavhure bank account yemwana regardless of the child's age. Oisa mari in the father's account, because also iye kana akaramba mari Dewa, Auntie Babs, she must also take accountability of when he reaches or she reaches a certain age. Baba acho vachamuudza kuti ndaitumira mari, mai vako vairamba. She also needs to take responsibility and accountability kuti she deprived him or deprived that child of those rights. Saka, everyone is accountable in here. Yes, it's 50-50 Auntie Babs, kukoti zviripo, they are both responsible. Munemunane zvainazo. But this relationship, 3 years is not a long time ago for breakup. One wanotozita end of breakup, get rid of breakup, maybe even after more years. Because there's still an emotional tie, and clearly why isn't he present? But she's not going to get it. She needs to accept kuti, okay, I might not get it, but I just need to play my part. When it happens, ngafugama otenda Mwari kuti okay zvaitika. But that's by God's own doing. I think that's right. it. Don't open wrong quickly. Ndichipa Ruben for chizinda vatare parichita after wind. Okay. Isusu bond yedu nevana. Unozoendangira papi? Unozoendangira papi? Papi. Paya patinenge takuevha 6 katichitya kurwadza chitokwadza mwana. Ndopatotangira bond yedu ipapo. Ndapedza newe. Sekuru Benford. Yeah. It doesn't work that way because apana protection after mwana's born. Where's your role as the protector? Sekuru Benford madi. Ndine mwana pamuzerere panapa. Okay. But mkandipa just 1 minute ndobva ndaita. I just want to make sure that she's safe. Okay. Ru. Safety. Do you see what I'm talking about? Kuti safety, emotional bond, the role of the father, parental responsibilities, being engaged as a father. Guys. Sivo. Yes.
Why imi muchiti mwana akatadza unonzi hamira uone baba wako vachauya? Why muchigara muchitaura lero uchitadza kudisciplina mwana iwe? Women can discipline. No. Kuti vana vanototya vana Izvo tazviwa. vana mai vavo kupfuura nababa vavo. Ini ndiri kuti vana mai vaya tozviziva kuti vakadzi vanokwanisa kudisciplina. Kuti mwana akangoita chimwe zvinonzi mira uone baba, ndouya ndichivaudza chete baba wako. But takataura kuti that's a stereotype ka. That's why it's a stereotype kuti vana baba vanzi vanotyisa. Okay. Seven Benford. And I stick to my guns. Right. Chief Sadiq. Chief DJ Magic. Inini nda right. Right. All right. Madam, call up a phone. How are you? Hello, Dewa. Unazenda zofunga a different way of expressing the argument that I've been trying to express. Kuti angari mukadzi. First of all, before I say that, but it's unfortunate to that now good mwana uyu mukomana ere kana mukomana. But let's mukomana. It's quite unfortunate. Let's say kuti angari muskana. And even as mukomana, there's a way to frame it as well. But angari muskana, and baba wake, the level of involvement in her childhood, because the first a girl child's first love is her father. But the level of involvement in vanotumira mari 500 pounds per month in that city, and he comes twice in every 3 or 4 years. You're teaching that child in a standard yekuti azoya pano ani 28 years akati Dewa ndine murume wangu anondipa mari anonditengera the Range Rover ndine black card randinofamba nayo, but auyi kumba maybe once every 6 months gwangu apatorina anditi tese tinomuti bva uri kuite. Why are you in a relationship with a man who doesn't love you? This woman has the right to demand those same standards for her child, on behalf of her child from the father. Even as a son, he is teaching him kuti kuda mukadzi zvinoreva kumukandira mari. Uri kwauri. So yes, this woman should take and use the money. That's because it's a bad situation. But what she is saying is not unreasonable. And then my other example was inini samai pova panyorwa nemurume panapa kuti I'm a single father. My baby mama takarambana 3 years ago. She sends me money 500 pounds every month. But auyi kuzoona mwana wake. She says she's too busy. She has a high power job. Ari too busy ari gogo. Matukira ataita say kuti maiva ndirudzi. But we're both parents. The standards we have for that woman should be the same standards we have for this man. But we're also teaching Vanav what love is about and what relationships are made of. And we're perpetuating the wrong picture. Tichiramba tichi accept my standards as real. Good. Right. Kule Benford, okay. Kule. Varumboisa mwana mumota. Alright, I was going to say, it's not just a question of being available, man. It's a question of being available and making positive contributions, man. Saka kana munhu akita zvokubatirwa demo kuti auye kumwana, what guarantee do we have kuti is going to even be positive influence kumwana? So hazvifani kudaro kuti munhu ungabatirwa demo kuti amanikidzwe kuti uyaone mwana iye achiti hazvisi kumuitira. He will possibly not even be a positive influence mwana wake at this stage.
the main point here, ndaona madzimai akawanda, even mukoma Dewa, you gave a long story about kuti varume tofana kuva involved, tofana kudini. I think we are missing the point. Hapana murume uri kuti zviri kuitwa nemurume uyu zvakanaka. The point yatiri kuita ndeyekuti this women, the way she's fighting a battle ndo yatiri kuti iri wrong. Ungadai atiwe achitora mari, and then he fights the battle yokuti this man are involved in life yomwana wake, willingly giving positive contribution. I think zvataura koni zvazvo. So separating those battles, separate my battles, we might miss the point. The last point I know that mukoma Dewa, there was one wakawanda achiti kwanzi money is not love. Ini ndiona kuti ndiri kudze kuti money is part of that love. Whether it's part of that love, because ini ndakudza kuti baba vangu ndaivaona kawani pagore, but he always sent my school fees, he always sent the money that I needed. Okay? Andina umwe murume kunze kwa baba vangu who gave me that money. Hakuna umwe munhu uri kumutumira ma 500 pounds out per month other than this man. The fact that I'm going to sit down now after the end of the month, don't get up a computer, don't do a money transfer. I'm thinking about my child. It's a way of showing my love to that kid. It's acceptable. It's your love, but then it's emotional attachment. And to me, specifically because I'm thinking of my child in that moment. And therefore, I have that emotional attachment. The fact you're for now, those are the realities, the situations are on the ground. Okay, I didn't deny that actually got them same area, can make a divorce, then you can do Zakata and Bob's just you told one of my days, but it's not practically possible in like in this case. There's a question of distance, there's a question of scheduling and stuff like that. That is the reality. So, some Dewa, as a man, when I'm trying to contribute to upkeep Yongwana, if I get frustrated, whether you like it or not, as a man, it's very easy for me to turn away and simply say, okay, I have nothing to worry about. Men can easily do that. And my message here is to our sisters. Okay? Let them contribute love. Thanks, Gule. Okay. Then I'm going to 2 minutes. We need a guy. Regain the pages wrong. Musara Mukanga Jana. Don't 2 minutes to pay the end. And the later 1 minute shit. I didn't stick to my guns. Zvenyu zveindependence dzenyu idzo uchitaura zvokuda kupoza kupekera kuda kufaita hondo dzako uchiusa mwana seshield like a pawn. Nonsense. My imboko ava period. Yeah, pride ndiri kuvakwadza. Handiri mari yako ukainyimwa mari potaurwa zvimwe zvinhu zvisina nebasa rese. Tora mari uite zvinomusoro nemari izvo zvomozozvitaura paleta, kwete chimboko chouri kuda kuita ichi. Hayo uri mukadzi benzi chai da kubikira tii magambutso ayo anonanauka. Chimboko chake ngachirege pride isina nomusoro wese kuda ngooma musoro sechinyamuko. Thank you. Right, who wants to go next?
Haya zvakaoma ngoma kwangu ndamudescribe chako kadai kwanzi ndichita ati ndichimudhurawa munhu kwa habudi ya nayo mahodza vanotaura kuti hanzonobika timu gambutsu avanombomaonepiko anyway indoramba ndichikodzokera zvangu pekuti ka I don't want to comment about this guy because hatina kupiwa information yakakwana for me to even touch him, right? Angonzi ari busy. We don't know. Let me give a personal example. I've got a friend of mine, a male guy. Ane mwana nemwe mukadzi, right? So mukadzi antofunga like in their situation, mukadzi aritofunga kuti murume anogara kwakati. Meanwhile is not there. Pamwe kuti anoshandira WHO kana kuti kunonzwi inonzi chiko whatever those ma NGOs. Pamwe tori kuZimbabwe right now as we speak. But because they're not communicating, that havataudzani vanavo. Sometimes you can pick nyaya padzinobva Ddc. Unoona kuti hapana communication vanhu vari tuwa. Mumwe ari kuti ndozvigona, mumwe achiti achiti nda kuzoona kuti unozvigona sei. Ukanzwa varume ndichikuudzai. Mukangonzwa mukadzi anoita flag kuti I'm independent. No kuti hapana zviripo. Munhu ari independent, you can't, it's like haagoni kuzvitaura iye, but unoona wega uri murume kuti mukadzi uyu anenge ari too independent. Unoona nezviito zvake. She won't tell you, but makudata unongoona mumba malight bulb anochinja ega. There's just that independence kuti vana hatombotaura about the father kuti chichi unoona vana vanogoitirwa zvinhu namai vachimhanya nevana vake. Then you can tell, no, this woman is independent. That's what it means to be independent. Independent doesn't mean money, because you can have money and not be independent. Saka vakadzi vanongoda kungodzva kuti I'm independent over what kwanzi I've got the money. No, hazviso zvinoreva independence. Independence is doing things yourself. Anyway, saka azvicontradicta pastatements ake. Anyora kuti I don't mind doing things on my own. Pinzezvo akuda kuti baba vamubatsire. Saka zvobatana papi ipapo. Ndopadati tsamba yake was just wrong in the first place. Dai angonyora kuti no, ini ndinopiwa mari, but guys, ndionerewo baba ava vari kungoti vari kuunza mari but mwana havaoni. I remember maizoti mari yacho ndeyechikwambo. I remember isusuka tichakura kumusha kwedu kwainzi nababa mukuru wedu vaiti ukanzwa hanzi kana nini pane akambopomerwa zvichinzi kwanzi vane vana zvazviya waona. Saka nyaya yakugarwa mudare manje zvikanzi nababa vavo zvikanzi ukaona ropa rako risiri kunonzwi usiri kuteka heartbeat kengofunga mwana, it means mwana wacho haasi wako. Those are the early signs vaiitwa kudhara kusati kwane ma-DNA. Saka babava, I just advise, ukanzwa, there's something that pushes you, no matter how busy you are, you always accommodate for that thing that you love. Saka babava, something somehow is telling you, no, I'm just saying, dai vambonda kuma-DNA zvakutaurwa nemunhu. Yeah, I think it was DJ Magic. Ngavamboongorora. Because ropa ravo chairoka, awiti gore usinomuona iwe. Nyangwe usina time. Awiti kana 2 weeks unotaura naye pafoni. Hazviiti. Nyangwe mwana ane 8 months. Unotofona angonzwa achichema kana kuti ati ha pafoni paya. Saka something. 2 minutes dzako dzakwana. Tiwonchiunakidzwa kana. All right. Aiwa, shamwari aiwa, ndeshiti makuseneni. Right, 2 minutes dzake tonaomana tidai tiri gagaga. Vanessa, yeah, right. Thank you so much, guys. Thanks for tuning in for those Wenini, ndofunga kuti pane vanhu vari paline ka. Tauraika. Okay, ndofunga kuti maybe waritangira kuuya ndo. 2 minutes then. Okay, thank you so much, Dewa. Ini ndokufunga kuti independence i opposite ya dependent. Munhu arongoemphasize kuti ari independent. I know a lot of men and some women
they are challenged by munhu anenge independence yemunhu, kuti wajaira kakuti vanofana kuita independent varume, but let's not forget kuti times are changing. Independent, it can be both men and women, so there's nothing wrong about her mentioning that kuti are independent. And I think mapeers mapfumo tinofana kuvananganidza kuna baba ndo vanetori nedambudziko hombe chairo rekusaita hanya nemwana. Kana vachinzi vakangoona mwana kairi and then topembedza zvinhu zvakadaro, we start shouting, calling names, munhu ari kutotaura kuti iye ari kuda kuti baba vavo vave part and parcel of mwana wavo, so that mangwana baba vavo vazouye vachichema kuti ndiri kurambidzwa kuona mwana. Zvatinoziva kuti zvinhu vakadzi vakawanda ndo zvavanoita, vanofikisa varume nekuramba nevana. Uyu ari kutobvuma hake kuti uya, and even chero distance chaiyo, kana uine mwana wako, distance is nothing. Muno muUK distance is nothing, and Birmingham nekuSouth I don't think kuti pane distance yakareba yekuti angabva apedza 5 hours achitravhera kundoona mwana wake, kana kuti kunotora mwana wake, kana kuti iye murume ngaachiti okay, ngatichironga kuti tisangane pasenda, wondipa mwana kana kuti every weekend kana kuti every month. Ndo zvinoratidza kuti munhu une chido nemwana wako. Chimbouya uendesawo mwana wako kuchikoro. I know another one futi anoita izvozvo, anondogara kuhotel, anobhuka hotel, oona mwana wake omuendesa kuchikoro achidini achigara. Mwana wasisi wangu wandiri kutaura nezvake, ndandatokangana kukupai this example. Mukadzi akamuvha akaenda kure naye, so what he does, because he loves his child, he's been involved in the life yemwana kubva kudhara, so he sacrifices, he books a hotel, oenda ondoona, otora mwana wake kugara naye muhotel 2-3 days ari muhotel nemwana wake. Madhezi acho naye achitombomuendesa kuchikoro mwana wake, ozodzokera kumba kwake. Ndo zvinoita a caring father. Ngatiregei kunenerera vanhu vari wrong. Chino chiri wrong chiri wrong. Let's correct zvinhu zviri wrong from the onset. Thank you. Thank you. 2 minutes about it and then. Inini. Aiwa kune wait. Ndango zvataura na-antibabs kuti antibabs isusu ka tiri kungobhesa on tsamba yanyorwa. We don't know why this guy is not going to see mwana wake. That's why tisina kuenda that angle. Tangomudza kuti what he's doing is wrong according to the letter, but nekuzodzamisa kweduwo kuti chionawo, there is more to this than just not seeing the child. Saka taipaka yakadaro. Dai murume ambonzwo live ati auyo ati udzosaidzi rake. Dzimwe nyaya munombotonga wani pasina rimwe side. Nhasi zvaita sei? Munombotonga dzimwe nyaya pasina rimwe side. Tiri kudzitenda ndagara hangu ndokomira nesaidhi remunyori. Unless dai kwanzi dai. Do you know what I always request Dewa? Musi unoitwa live yemunhu ka ngavewo comment section please. Because it's easier to solve my issues akadai. Because tozogumisira takuti angati mapanelist tikutsana nharo. Meanwhile, we're just basing on ungofungidzira through and through. They must also make an effort kuti auyewo zvake ungopinda mucomment section achikunyorerawo maanswers enyu kuseruko. It's easy. Okay. About why this guy is not. Pamwe ari kuita zvemadrugs. Haasi kuti mwana wake amona akadaro. Let's not assume. Dai anga aripo. Now we have to assume because I think side right. But for being busy, apana kana munhu anoita busy zvakadai anolive 2 hours away and away papa na page. No. Ndaziva kungaenda kunomutsvaga murume enda uya naye side rake. Mumirirawo. Okay, thank you so much guys. Ndarishira. Right, thanks good people. We'll meet again on Friday. So murdo takaita si
If you feel been affected by this show, please do likewise. You know what to do. You call us. We've got a supporting team behind the scene to support you. So if you've got any questions, anything that you want to ask, please feel free to ask us. Murdo takaenda ni DDC ndiko kutobadala mswitching and tobadala mswe Friday. Good night wherever you are. Murare munyasha. DDC we remain committed to helping our customers stay mobile. Dinobatika paguta, para mukuta, uyakuna, DDC, fana kuna, DDC. Tene mafiwa seva, 4x4, family car. Tene mafiwa seva, 4x4, family car. Unotipata apa. +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 your big up daddy T. Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, sana, yambusana, fila, kuona sana, simutirana, ya. Panondo pato sangana, batirana, panondo pato kumana, sana. Ddc Skool of Thoughts. Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupana na miwono, yeah. Kubatirana, sana, yambutana, fila kuone sana, kusimuzirana, nekukuruzirana, yeah. Panondo pato sangana, batirana, panondo pato kumana, batirana. Ddc Skool of Thoughts. Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What?